Hello. Zipporah was a church choir member of this choir. So I thought the director of the choir should make a statement. Matunwa director, church choir director, say bye to your member if you are around. We have many choirs today. Amariba, invite you for one item. As the director is making a statement on behalf of the choir, where Zipporah was an active member, she was an Adventist, na amefanya mengi kutoka katika hiyo kanisa. Anaweza ongea one word. As Amariba choir, you are arranging for one item. KCV 832, there is a problem with your vehicle, please come and address it. Na wale wageni wametoka Nairobi, Trans Nzoia, Eldoret, kama ujaenda hapo chini, please go and register that you have come here before you come here. Please go down there. We have a special message for you down there. Director, choir, you arrange yourself. They are complaining that they are not seeing mnachipanga in a way that mnaweza face hapa chini out the other side. Please, director, karibu. Asante kwa nafasi. Wano abamintu kwensi no atora sama bembi yamole. Oyo no mokonyi bwa train, yani mokonyi bwa bwegeri bwa matera kurwa matunwa church choir. Mo director ito garwarete yakoro kwa Matthew
yandega maseti igarwarete alafu Mong'ina Zipporah Mong'ina Otara nero renge omokonyi we director ase bono iga korumaega ni garenge ase disciplinary yani okorongeya we kwaya bono tinga kietiga ni gasirete kare omokonyi wo director Zipporah Mong'ina Otara twabere tokokore gasinere tokotara arinaria crusade twatire isiko tinga kintambe tokwenda twarara 2 weeks 3 weeks alafu twairana obeire gagotomwa ase chikambi ogenda ase obokoreri igo nabete ritang'ani kare omogachi bwe kanisa omo chat crack nakwane lakini nende narenge ase obokoreri obonge igo nende twabera togokora egasi ya monere n'omong'ina obwate omokia igo gasira ase bono igarenga ase personal ministry naende egente ekemekene tokomeriko organizing ng'aki ekero twachiete egari Nairobi ase eng'echo ya matera igo tukagani tonyore oboraro bono ekero togona gochandeka ng'aki togochi gokonyora oboraro aria twachiete Karura ekanyarekana okwanire n'omwana oya Isaka agatorigeria enyomba tukaenda tukarara ororo ase amatuka 3 igo tokomoirana n'ing'ambi yamo nase eng'encho y'amang'ana aya iga akorete amaya Nyasaye ekero arenge korara mbakwanete amonere atware gosaba motokonye ogosaba ase ekwaya iga ekiagera twasiririe abana kwaya bwango korumaega iga basirire babere yo noyo 3 ase obwango batware gosaba moto sabiranie mbiyamano Batunu Church Choir mucho motokonye kwa bageni amache. Welcome.
yenye machafuko, juu mbinguni kunayo amani, kweli ni penye furaha. Jitahidi kuingia pale, Baba wetu atungoja, juu mbinguni kunayo amani, kweli ni penye furaha. Jitahidi kuingia pale, Baba wetu atungoja. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia, Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia, Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Tuharakishe, dalili sasa zatimia, Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia, Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia, Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Ndugu tuharakishe, dalili sasa zatimia, Yesu akija tena, tukute tukiwa tayari. Amen. Asante. There are many choirs. Wale choirs zime- please you register so you will be chance item. Na wakati huu we are inviting another church choir, Nyaboribonge CDA Church, come for one item as Nyakwama is making a statement. A representative of our area MP, a statement of about 30 seconds. Nyaboribonge CDA choir, mche hapa mbele. Karibu Nyaboribonge. Mbuya mano muraya se libaga. Gedi tanga. Mbuya mano litanga nigo nangola ntama gombo goja se enka ya tatomoke mwaka naftali Otara. Ni kiango kyonsi kiro mu kyosokoro bayo bonsora. Abana ba minto bakora na isaboke. Odenga pole na turamo. Mwabere moko babo busiro konene nyone kerenga kiri. Gotwaro bakunkari ngombu ni numogoja mwasira. Mwaka anko ngwa chankari okandemia asenjere kero Mong'ina na arara. Mong'ina anti sporo bero kurara na abogo turagiria ekerongo somye skuru ensa kirenge gaiga. Na inde na somya abana ba minto abande igo egente kenene ngirango saban kiringa tiganya sa baremi nyasa nero gwato kolemi gwekene intuma nya bantu ntubwati kende ekiagera nyasa na tugotigira egento gya kabere omuisimyo wari cyane nyagatongi nasaberuri bagana barayi bande mbara lakini nabongo etinga na chanka ya kalemita tamoke na inde na kore morobirio nde na robi asenge nche nyangi ya makomoke Mong'ina Zipporah okwani bulero ugiya gatatu abana baito bari ba icyori cy'ifomu kirya epasari ya CDF cyo kinjire keumbu kiche kinaho kira ofisi yo mu cyumba rya Nyagatongi mugenda muoji abana bagende school igo kende nkeli turakore utigente kende nkeli ngatubwatira na aristo kunyara
Bana mintore mereria. Wone mechano na bere. Nyawani kitabu ya Isaya. Osina 5:8. Na wego tebanga God will destroy death forever. And wipe our tears from our eyes. Igonga ingachinya sara asirie mechande yotoroche. Na dio mogokora chakoba. Ase igo. Na inde mwako ndengo mbwaria. Okurukwa miroro iwo wankwa. Kwene wale. Na erenge sona kiane garia. Igona ronga tinko tiga ndorenga antiabe kwa marabaime ntamoro chiga ndenje konya kora chibicha nakiaga na chikia mbetereri baka naikaga igona aturamo tigansabe omachenda nyasa mondo iguru kwara to ikira Senge iga mutatomoke anti itomo ina Zipporah bero kurara tigira abana baye tigira mwaka otigira na familions otigira na abaminto otigira ne kanisa sare ngo bokoreri omondo iguru nyakore Senge iga nande yerende kiagera maraikao na arago turinda nyondi chika kitubado ko nguno boiga to itige itukolima ka umunya kirogo etwasara makawe na sori Yesu Kristo yetu. Asante. After Nyabori Bonge Nyakoiba SDA Church Choir mfuafuate Mochengo Nyakoiba Mochengo SDA Zipporah Otara familia yabo kamfwana item also.
biamono after ekanisa ya Nyakoi ba Mochengo SDA kwaya ya rure ase Zipporah kanisa ya INKA, we will request a family koru Nyakoi ba yons etogo chigotena kurugora ari to akwebicha torigereri gocha mate, and they are well organized. Mbate bambabwate one representative or make a statement. This is a very special family to us. They have done much to us. Na tunawashukuru sana. Igo balibons baru mocheno SDA ne family yons ya Zipporah abakoyo yotara bonsi Mogotu na kurugorali after choir. Then you make that statement. You have done us proud. Tunashukuru sana. N'abantu baito banka tiangwane ngoraigo abirogo byabere bike asinali rugurali agia mokorora abageni tusike guchiororo abanka please ekenale gukwane Kiswahili please. Safari na utupe uja
ujasiri, tushinde dunia. Tutembee nawe Bwana kama mitume walivyokuandama maisha yao yote. Tushike mkono Bwana katika safari, na utupe ujasiri, tushinde dunia. Tutembee nawe Bwana kama mitume walivyokuandama maisha yao yote. Maana maji yamefika kwenye nafsi yangu, nisizame nikashindwe kusimama. Bila mkono wako Bwana tutaangamia. Nyosha mkono Bwana utupiganie. Maana maji yamefika kwenye nafsi yangu, nisizame nikashindwe kusimama. Bila mkono wako Bwana tutaangamia. Nyosha mkono Bwana utupiganie. Tushike mkono Bwana katika safari, na utupe ujasiri, tushinde dunia. Tutembee nawe Bwana kama mitume walivyokuandama maisha yao yote. Tushike mkono Bwana katika safari, na utupe ujasiri, tushinde dunia. Tutembee nawe Bwana kama mitume walivyokuandama maisha yao yote. Tushike mkono Bwana katika safari, na utupe ujasiri, tushinde dunia. Tutembee nawe Bwana kama mitume walivyokuandama maisha yao yote. Korusobo spora ekwaya imogotenaga iga Saulin korusobo spora e family korusobo spora mwensi pi bali mwacha. We request you to come here in front. Nyakoiba bomachoge mwensi. These are a special team to us. They have done us much to us. They have done us good to us. Bakorira maya babu atranete na bakuru Nairobi. This is a wonderful team. And they have done much to the family. Biamona sogocha. Aba machoge oroche bare almost a half of us. A wonderful team. Na Mungu awabariki. Na uba kini spora. They have done much to us. In the program, they were with us. Every step, they were praying with us. They supported us. Biamono, Ntorigo Kwanani, Samson Nyakwara, please take the mic. On behalf yeah.
Oh. Mbia mono bwana MC gente kyo kia mbia mono una MC wateba e grupu yeiga na ba rustobo Zipporah na ba Mong'ina rome Zipporah na mairion spia Zipporah kwegena nga abana bwa bayikire na abatara ikango ikabale kutagete toire chinga kichinke sana ase turuana abande baga mang'ana akorwe litanga ninje ngor ku Samuel Nyangeri seito nyakoiba Zipporah makomoke ngoteba pole mwalimu one Otara pole asa mang'ana yaiga tiganda angelie balia the nuclear family ya Nyakwara mwalimu Samson Njwa eneringa yole Njwa nomoga kamisiani Njwa rigerero goro abana balia bamakomoke banyakwara nchungu Do you want to know? Hello. Muroma nara abande mbaraiga ngage mbara chabonzi okora na weta gete tolgere matiga nuclear bona nyomba ime kabisa mwa Zipporah na bwa bara bali baiboire na Zipporah mwako yo moro chai go yo nero korukumisia nero muroma nene baba anchugocha amwanya kwa na manyanga kwara nchuo oyo mwako yakorukwa misiani nero muroma nene gatigati ya misiani na Zipporah abana mbale ngo angesaba ekabe party wana Zipporah keratoka ekinyoroke gateba yaya Mong'ina oyo iga abana baya bachire mono moire pararia aruteru mato bebungo muna mama eteke usige koba akaruterwa mato bali barengo mama yetu buna oyo no yo na rengo na manyete akaruterwa mato ikagera akarukuntabo ntabo bono materie tantabo limineti nga onde teyo takere kwera kiara sentabo ago tiwo bioka akabioka karato igolera oya gatoka okoro kunyamos akaro nyamos yatoka ngatoka nchibono Samson arabo makogoti agatoka agatosiekera nero yokoro kweneri abaminto mbara abaminto baise bamwa Zipporah bande mama naronde oyi mama ari kubwatia mwezi kama nene royo okoro kubitengo mukioko bako igoro baba wenero okoro kubitengo mwezi kama nene yunuke bitengo noyo ga akoro kuoyunge dike usininya gukwa nanje Miriam na erabona ntumbo moja ndobwata abande batalia basirire tubatu mwaka okoro kwa Isaka mwaka okoro kushemu mwaka okoro kwa Rambeka no muswati omanano okoro kwa Nyankemba paraumba arete mapema ake na nyaboke ndobwate mu muronde omokogoti bwenyombe mama ari kubwatia no arengega igaibo bakeigo ngonyegeri gwaro koboko iga oiruru ari arari endagera lakini ndogocha na muramanye igobone family ye na botoligo obe binsali no yo minto nera baba mokinetie ekerongi nacha abora akaena nererira ba agatigara na mama nero mokineti igobona baru mweziko minto manene namba arenge babero yo ndoli koru kubitutu nere na chiete bona tokinete abana batokineti to ekoro kanale go kango yo mama ngaja konyara mweziko minto
So noyo iga nere bono nyamosi meri nyamosi nere bono batara na Zipporah mono na arenge Nairobi nere barenge komo paka buna achete komo rora asirete muna bajeta akamoreta gochaka na bali be kanisa baga ase igo yenero ndatebe family ya Zipporah ntwa mwanchete lakini nyasa na mwanchete mono gutubwa ostali batogoteba bona abaminto ababonsi bibara na bwaba igamoroche bamwa Zipporah bara bangena murume no bara mono mono abange bara ali bono tali abamwabo igobara abana baye na bachukuru abamwabo doteba mame momuro mwabo Zipporah bamukine timono bari kumutatira kyagero tokire inchugocha marore kane kamuranje bamwabo lebe kanchu Miriam noore koranje njumoy ameli bamwa ameli abande karuwa bona ababande irana ababande bakire bono abambalia ndatebe ababatatu bari gokia isenere mama ari kubwati bakina na Zipporah tomenye tamolio kanale kumanyanga mbali ba minto na bamwe aboga nereise nerolenge kubwati mama nerolengo mumuro mokogoti ase family ejo nerano yo minto no ara aseigo ndochinga na akolera abantu bali ba tugegete Zipporah bamukineti na bamwe abo Samuel teketeleli timanyeti gose walia barua soba Mong'ina Zipporah na bwa bande matikarita kwe na bwa baboka iganto bwata bayiri bande bachukuru mbarororo bono ntigante ebe igaso bwenge abamwe abo Zipporah bali bara abamwe abo sukango ga abamwe abo amairions ekenyoleke gima sukango motua tokole bwango chikasi na chibwa abamwe abo inchunga mwensi pi ekerore kamati ya enoyo mwabo kegusie gege njungo motua aba nabo bali abamwe abo Zipporah endaga ni musange mokwani omusangirikane asembe okamuranje na inu bayiranira kamuranje mbuya mono iranango abana ba Zipporah mbara njungo motu abana ba Zipporah koruese kenyoro koruese amairi aya mwacha motua njunga begera iningo ninu abange bonondoje basi ejina abana ba Zipporah na bwaba kamuranje na inwe iraniri na inu kamuranje mbuya mono genda ngo muisaranze kararuo karuribaga abachokoranga mayikira abachokoro ba Zipporah nchumutua abachokoro moketi mono na inu abachokoro abana abachokoro ba Zipporah kuruese kenyoraria kamuranje kwani omusangano mwensi mbuya mono MC mbuya mono asogo twali bageri gambuya mono yamono enere team yoka twali bagalinge nene because nande bakorire bia nyakwana church choir ekero tugochiko welcome all groups ambao wamefika hapa. After nyakwana we'll have all the groups ambazo zimefika hapa through our brothers and sister Isaac will invite you alafu you over the program. Nyakwana church choir after nyakwana ndobwate musando njatiri mboka uchimataria we have a gobatoreri baga ndobwate kwa ende korokwa
nyandoche ibere na yabe ntobabegete program. Please, Nyakwana, welcome. Naro tugutege kia erogorari kurigari koroku K CV 832 ebagi yaonere kwa rutagaria na tebi gochonye piki. Yesu akirudi na mwaliko ulio mkuu, akishuka Bwana taratibu. Asubuhi ile ya furaha tutakapomwona Yesu akirudi na mwaliko ulio mkuu, akishuka Bwana taratibu. Haleluya tutaimba tukifika mbinguni, haleluya tutaimba tukifika kwa Baba. Bwari dunia hii na taabu zake, mbinguni makao yale ya washindaji. Haleluya tutaimba tukifika mbinguni, haleluya tutaimba tukifika kwa Baba. Bwari dunia hii na taabu zake, mbinguni makao yale ya washindaji. Za ushindi zitakazoimbwa siku ile pale, zitajaza mioyo ya wengi, zikiimbwa pale taratibu. Za ushindi zitakazoimbwa siku ile pale, zitajaza mioyo ya wengi, zikiimbwa pale taratibu. Haleluya tutaimba tukifika mbinguni, haleluya tutaimba tukifika kwa Baba. Bwari dunia hii na taabu zake, mbinguni makao yale ya washindaji. Haleluya tutaimba tukifika mbinguni, haleluya tutaimba tukifika kwa Baba. Bwari dunia hii na taabu zake, mbinguni makao yale ya washindaji.
tutaimba tukifika mbinguni. Haleluya tutaimba tukifika kwa Baba. Kwaheri dunia hii na taabu zake. Mbinguni makao yale ni ya washindaji. Haleluya tutaimba tukifika mbinguni. Haleluya tutaimba tukifika kwa Baba. Kwaheri dunia hii na taabu zake. Mbinguni makao yale ni ya washindaji. Asante wanakwaya Wanyakwana. Sasa nitachukua fursa hii kumpatia wapi Sara Gesare na bwana yake wako wapi? Njoo hapa mbele. Yeah. Njoo hapa mbele familia yote. Alafu wale wote ambao wamekuja kuona hawa ndugu na dada wache wote wale wametoka Nairobi kutoka nuclear power, nyote mtakuja hapa. Kutoka Tasa Central wote wale ambao wamekuja kwa niaba yake, muje hapa mbele. Wanapokuja wacha nipatie mchungaji nafasi atoe statement moja. Songa huko mbele. Wapenzi wa Mungu, wacha ni wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo nimeshangaa. Tumekuja kwa ajili ya masishi, lakini watu wengi wanaongea sana. Watu wanaongea sana sana sana. Tukipata ikiendelea hivyo tunasimamisha, tuite mchungaji ahubiri tuende nyumbani. Kwa sababu hatu kuja hapa kwa ajili ya maongezi. Bado naona wengine wanaendelea kuongea. Na wasi katika njia ya kipekee, kama ulikuja masishi, tunakuomba kwa hisani yako unyamanze kwa mkutano. Kwa sababu hapa tumekuja kufarijiana. Kwa hivyo please, hata wewe ukiona mwenzako akiongea, mwambie nyamaza kwa sababu ya heshima ya huyu mama ambaye amelala. Kwa hivyo karibu sana, tuendelee na mkutano, uwe mtulivu venye tumekuwa tukifanya. Karibu sana. Na hawa wenzetu ambao wamekuja na hawa abantu ba mintoko rumate seito mwarimu na abaro ri kwa ntimanyeti, muwe mnaangalia kwa kamera huko, sijui musonge juu kidogo, songa kwenda karibu na kamera. Karibu sana, karibu. Wageni kutoka nuclear power, Tasia Central, SDF and fraternity, and from Kisii County where Wesley works. Wageni wote karibu, hii ni wakati wenu. Tutaanza na nuclear. Bwana sifiwe. Kwa nuclear tunafanya kazi na Sara na tumekuja kusema na kusimama na familia. Tumekuja staff tu dakika moja waseme majina yao. Mimi naitwa Lawrence Siele na nimekuja ku represent management. God is good
Majina yangu ni Sheila Kalisa. Poleni sana kwa familia. Majina naitwa Monica Mwangi. Mungu ni mwema na kila wakati. Grace Mudhoni, Sara ni sana kwa familia. Juguna Benedict, my name, tumeleta pole zetu. Amjambo, kwa jina naitwa Edmond Okewe. Sara Habari zenu, kwa majina ni Benson Kishaba. Tunafanya kazi na Sara. Pole sana kwa Hello. Kwa majina ni Hilary Kipchirchir, nafanya kazi na Sara. Asanteni. Thank you so much, the Nuclear and Power and Energy Agency. And we have family. This is where my second home is. This is my father-in-law. Sana ase familia ekolera yane na abana bane familia yane twalentre pole nene sana twaliko basabo bolemereria no bolemo bonene twachira twensi notora chindu uchiana nochira Mong'ina noara twensi notora ko watevinga pole you accept njengo kwana ankoro kuotuke Onyamora nkere salia tenderi oyo nkolera nasiria nando omwana ominto koruka umusuto nachete nkarusiga bono nabere gasi enkong lakini goikatolemererani aba bali bamwe abo Sara banka isukagocha karasukagocha abana bali bane just come kera bantu mbaba manyeti Oseko you can come, Sara you can come. Kabango muna motogete. Kabango muna motogete. Kabango muna motogete. Please. Oyo akoro kuwishle Oseko nero mwana ono monene onyataliere banta abambale gotoka. Oyo akoro kugesale Gesare nero mwana ono oyo mwabo Seko Mong'ina bwa Seko noyo nara akoro ku name shake akoro ku otuke junior was Jason nero mwana Omochokoro ono monene oyo imukyoko boko igoro oyo akoro ku Teresia nero mwana ono kabere okorwa Seko nyuma mukyoko boko igoro oyo akoro ku Martha Mwige mwana ono gatatu oyo akoro ku Kennedy nero mwana ono kane inumukia mahoko mwesi babere igoro abana ekibarongo these are twins oyo nero monene akoro ku Batseba oyo nero ko mubwati akoro ku Rinet oyo akoro ku Charles Nyambane nere omokogoti okabere
Mwana Mogoti. Njale kwenye kanato ka season exams. Pia mwana irana. What? Omonyene omochi. Omonyene omochi neroyo. Na chieta alibugira ngomate. Ona muligeti korwa. Akoro kumasera. Akoro kumalisera kerubo otuke. Pia mwana baba. Ose banongo bakwani ule. Oyabwate akoro kunyamura. Oze Jeremy. Koro mwana Otara ose Abanju banyasa abakana abanene nabakwaniri ese mambye yengi yambuye mure. Anje nagokire kiara bono lyikire koba asokorera abageni abanju bakorera yane gocha kwene kiorogendo rwaye nukurara kwaye bono kumwiso iyi nari nyangi yakabiri tubwate tangani nero tokogo yakabiri nari ye maturi esamariga yatanye kokere nero getagera onsi nukugani kwa Nyasaye orantu abe korera ntu abera nera sama tukara amenge wetero ubwiro bwa mugendi bwangu goika okurara kwaye nare litukararete no twarenga monera ari nyagitari kiara no wana tebete ngakiatira na ndo bera isiyue gekakengana igo tigana inche ngende kweneki ono tima yetinga no gwanja kwa Nyasaye roche ngaya yegetekyo tago getabo kintayo naba getabo getindoro na inche nganjira nanga okuno gwanja kwa monene kende nke yotora akore twensiga tumwetigere Nyasaye na ende ntorera muna abantu abariri tigatorere muna bari tubwata ogosemeria asa marieta mwaigwa esare bari mumanyete nero umwana no mutangi nore omokogoti okorera uyu orarire maremu buya mwana sons siatogendere gusabirana litukasekero mbuya mwana abaminto nabo tokonya kobasaba torabakogotie torabageni na kitwatakana intu bali na manyiri abana bali bane na mama umwe abagenda mu ikaransi bali baminto nchugoje please mukisangi oyo akoro ku Charles yotu kemunanje twebole tulimo tukagenda nyangirimo tukakora byonse irimo munakoro kuotuke anda akagenda nanje akambwe kana akaleta nero Mong'ina kurumune lieta lya Mong'ina one na yota got sort of the introduction na tebire pole asengenje yo kurara gwakorera yane nje ongoro ku Charles otuke no Mong'ina one nere Mong'ina buoyo gakoro ku Marcelo otuke na nje Mong'ina one nere akoro ku Marcelo otuke Mong'ina yoro ku kerubo na nje yo noro ku kerubo igendo gereta bauti bonsi na barabu lakini yo mo gareta bauti yake na bokorora nantu mande tama igaye na tari kunyara goika ngorigiare kerogo kyo bo women rep Kisii County igo ekerenga kigo jagoika na aje kubatebia egere morore ndi bunanga kumubekera tiri wono chinsa ngoera chire tigato chakere tebangerie to rieta busa salute yango iga toruo togende buya mono twatebire pole buya mono kindly tobwate ba korana useke gasi we hand over pole sana ese familia omugaka Naftar ne rafiki yane
Wesley Otuke. Asa Marieta nguru kwa Bernard Omosa. Igongo kora Kisii County. Igande Chief Officer ya Revenue. As a Wesley Akora is my director. Ntole na ba minto aba colleagues nere. Igomo kora muri gukwana. Correct. Aba muraba aba colleagues na Wesley as a Kisii municipality. So pole sana se familia. Tigatoba sabere nyasaye. Bia wana. Tasia Central. Tasia Central iko wapi? Tasia walikuwa wamekuja au walikuwa njiani kuja? Hiyo group inayofuata sasa John Ondati na familia yake. Karibu sana, friends and relatives for coming to mourn with us and also to celebrate the life of a mother. To save on time, I mean, I like to appreciate different groups which have come from the fruition. My colleagues from I&M Bank, they came all the way from Nairobi as well, and also the diffusion colleagues of Jen. I have a friend from GA Insurance. We have different friends from Eldoret who also came from Kapkarwa to be with us. And I know because you can see the weather is actually turning, and we want to really appreciate spending time and also sacrificing for coming all the way to be with us to celebrate the life of Mom. I'd also like to invite my uncle Nyakawa to come and give a word because he has been with us all through. We have also the church from Crystal Fountain who will also come with us to be with us. Mr. Nyakawa, because of time, I like to invite him so that he can summarize for all of us. I mean, I know time is actually running out. Thanks, John. I appreciate that these are different times, and I say they're also political times. People are also waiting to hear the word of God. Would be very brief. I do not have a speech. But like John has said, by the way, his name and my name, just the difference is a T and an R. I'm John Ondari, John Ondati. John Ondati is my nephew. Let me say two things. My cousin who has slept was a wonderful person. Every time I came to Matunwa, he came to Nalakoras Baba, Kelinganiga with a broad, nice smile. And you're Mong'ina. Huh? Thank you. Tuwasidio Mong'ina sija Mong'ina kineti abana abaya. Sichoni are one of them. Ekaro, my cousin Naftal, when he learned that Ondati and myself were working together, he made a journey to Nairobi, and he told me, I've just come to tell you two things. One, to thank you, and one, to say, take care of your nephew. I found that to be very profound. Let me say this, abagani balimwacha Senge ya John Ondati ne family yaye, e kanisa in particular, as John Yagotoka, to abakirimbia mano. Those who came from the Nairobi, you made big sacrifices. We do not take it for granted. Those who came from Eldoret,
We do not take anything for granted. All I will ask is that you continue to put this family in prayer. God has a purpose why he let this to happen, but keep them in prayer. And finally, I would like to say, let us keep praying. Difficult times are ahead, particularly politically, but God will heal this country and see us get to the next phase. God bless you. Thanks, John, and thanks for your family and all your friends who have been very supportful. Thanks for the organizing committee in Nairobi. I know that Isaac is here, probably will say that. You did a wonderful job to enable John and the rest of our family to get Mama here yesterday. Biamono, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Susan and your group. Utambue wageni kutoka kule. Wako wapi? Susan? Wakati wanaingia tunaomba. Unajua watoto wa familia, mkitaka kuharibu huu mkutano wa mama yenu ni nyinyi. Tunawaomba kwa hisani zenu, please, muwe mnawatambua wanawefu. Hiyo ndio itatusaidia, lakini tukiendelea kila mmoja akitaka kuongea haitawezekana. Na wao marafiki wetu ambao wanataka kusalimia familia, tunaomba si saa hii, kuja baadaye wakati tumemaliza. Kwa sababu saa hii wanataka kuona ni akina nani wamekuja kwa ajili ya kuwafariji. Kwa hivyo please, unawatambua so amekuja, anainua mkono juu, ndio tuenda haraka. Kwa sababu wachungaji wetu wako hapa, hata wao wajaongea. Ndio ifike tupate nafasi nzuri ya kupata neno la Mungu. Asante kwa utulivu. Wale ambao walitoka Eldoret na Kisumu, tafadhalini mje. Njoni nyote. Na wewe mfanye vile ndugu yako amefanya, alafu masaa yameenda sana. Mtachagua wenu waombe. Amjamboni nyote. Mimi naitwa Susan Mokeira. Mimi mtoto wa Naftal, mama ni Zipporah. Mimi mtoto wa namba 5. Tumeshukuru sana kwa kuja kutufariji. Kuja na wewe kutoka Eldoret. Kwa hivyo tutajitambulisha, wengine watasema neno moja, alafu wainue wengine mkono, alafu tuseme asante. Tuanze na kutoka Kisumu ama Eldoret. Kisumu. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Peter Onyango. Natoka kaunti ya Kisumu na Susan is my wife. Sasa tulikuwa tumekuja hapa kuombeleza na family ya Susan. It is painful, but this is the way kila mtu anafuata. Kifo ni ya kila mtu. Sasa sisi tukusema pole kwa the family. Waweke their strength in God, because God is supreme. Hapa kwa delegation yangu niko na mandugu zangu na familia. So I'll just introduce them. On my right is Christian Kungu. You can wave. On my left is William Odongo, Joseph Onyango, John Otieno, Lilian Akinyi amejificha huko nyuma. Steven Onyango yuko hapo, and Susan. Thank you. Okay. Now it's from Eldoret.
I have my grandpa from Eldoret. Yeye ndio baba yetu huko Eldoret. Tunamwamini na tunampenda sana. Wacha ongee neno moja pia. Wapendwa katika Kristo na wasaidizi nyote, amjambo. Amjambo. Tunataka kusema ya kwamba familia ya Susan, mzee Otara na entire family nawaambia pole, na tunasema ya kwamba safari mama alikuwa nayo, tunaamini ya kwamba asubuhi ile tutakutana. Hiyo ndio Susan tunakuachia kama msichana wa huyu mama, ile alikuwa ameshikilia hiyo. Watoto wa Matunu ambao mko Eldoret, na washukuru kwa kile kidogo tulifanya kwa ajili ya Susan. Mungu wetu awabariki. Na naona Krisanto huko hapa na Ondari muka hapa na wengine wote. Nataka kwa njia ya pekee nataka kumwalika Elda Ogega ambaye ni elda wa Susan katika Arasili Church Eldoret, afanye ombi tu ndio tumalize kipindi hiki. Elda Ogega, kindly. Thank you, Elda. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu uliye mbinguni, sifa ni zako milele. Tumekuja katika uwanja huu kwa ajili ya sherehe ya mama Zipporah. Tunapo msitiri papa wetu, fariji familia kwa ujumla, waweze kupata faraja zako. Sisi tumekuja hapa na faraja zetu, lakini za mwanadamu ni za muda. Zako za milele tuasiomba siweze kukaa katika jamii hii, waweze kupata faraja ambayo inahitajika. Saidi sana tuandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili, ili tuende mahali ambapo hatutakuwa na majonzi wala kilio. Tubariki sote, ni katika Kristo aliye mwombezi wetu. Asante, mnaweza kaa. Tukumbuke ya kwamba hii program inaendelea INKA TV live. Kwa hivyo chochote ambacho tunafanya ujue kwamba ya covered, it's live on INKA TV. Lydia uko wapi? Ama wamekuja. Lydia, njoo hapa na wageni wako ambao wale wamekuja kukufariji. Jamani, njooni nyote hapa mbele. Mtawefu alafu mtachagua mmoja aombe. Mkimaliza hii kwaya itaimba. Okay. Tumesema ni asante sana, na tumekuja kufariji wenzetu. Kwa majina mimi naitwa Elijah Angeri Makanga, na kwa rawoche nkeiga. Tunasema kwa Mungu aweze kuwafariji sana familia ya mama.
na korayane pole sana Nyasaye akulinde akubeko na indi abana bao twabasabira Nyasaye abalinde na batu akira mbuya mono sana asugocha Nyasaye atulinde amatwenzi tigansabe kenu Nyasaye tata twairane nimbu ya mona asenge njobore ndi bwao watu ikia asenge gayo mwako Otara oyore korera yane osiriyo Mong'ina Zipporah kenu oyitwanje ende nkayaye bamwe abonse omakenurego olire na sabire gwetera asiri tali Yesu buyamon buyamon master of ceremony ase bibaga dada ukwana lingane ni morioka asa maria tango rukusagana inchaga montu boko wo mheshimiwa Mangi the current deputy governor and the incoming senator Kisii County na achirega kwa niaba ya visi ekiera my sister Lydia no akolega asia monaintu omoneno itoto tumawochaga lakini esengi nju ya maskani ya manene yo musike esekiri machogo the incoming governor Kisii County na ale do chumbe yo mo deputy governor o chikobe senator yaye eke ochinge kichira ike omwako Otara pole sana na ande spora no yo mintu kuruse itubokione na arori abantu baitu banya ko ibare barega ari bencho yonsi engore nene asaba ntoro nguru iturwa bukione ekiara tuasiriri esucha mwako Otara Nyasaye tiaku agate chinga kiechiga choboke ndobo nene na ande asene family na abayu baitu batigere gaiga obwanja nobuya bwa Nyasaye bobase mole mwensi ntwalenge kurwa bisiga ndego marietoka oyo Vincent Kiaga okorobisho mo deputy governor Victor Maswali obisho deputy governor no minto Esron Matongo obisho mo deputy governor buya mona sokoto nyalibaga asante sana biamono osiwe inone kwaya ya Mosando SDA Church eyera esunika station Lydia no menyete ni familia yaye no Mong'ina no mwakamba menyete no bago chobotambe igotigato ruo tero komesa urie chinsa
sikate tamaa, muda kitambo, Bwana aja. Nawe mwenzangu, sikate tamaa, muda kitambo, Bwana aja. Amka, 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 twende kwa Yesu. 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 Amen. Ruth na grupu yako tafadhali njoni. You wave the congregation, moja aombe, twende kwa mwingine. Wapi wengine? Paji. Bali tu aja kuru nyankoro twensi muka gocha to akwilicha. Kimwesi kamotorocha twarure nyankororo atura abange kingokwana no mwami mwemi yosirete mama mwana ono yominto iyo waterutu tato minto nero korwa tata nyabuga usirete ali nyankororo una toleiga tingo nyala kwa kwana mariete kiagera ebicheye na be ukorokia ningo ochete amatanga amama na Senge joko enda bwangu ongwansa kunyomba ime kabisa kunyomba ime kabisa mchwango wocha walimo kurukwa abaigwa yakwara chwa tena gasima mumino wali bakurukwa abaigwa wali abaime sana sawa igo aba bonsi kurwa njuganari rena njwa ai njwa birita njwa abagwansiraga oiche ryoka pakaga abana banyomba kabisa ime wana oyo ndaeli bagakwane ngaiyo aragenda urare kabutika yale wapi urare nyabuga ndio kijana mkubwa katika hiyo familia na akerata hiyo ikiagera ntu abangete asinali na ayo to present wana ene ro kwana buno mumuro monene umwabo oyo bwaterutu Waombolezaji wote amchambo, ningependa kuchukua nafasi hii ya kuwashukuru nyinyi wote kwa kuja kufariji boma na familia yote ya huyu mzee wetu Otara. Asante kwa Mungu kwa sababu
ametuongoza tukafika katika uwanja huu, kwa sababu kila mmoja wetu hiyo ndio safari tunaelekea. Jambo ambalo ningependa kuwaachia ni kwamba wacha tumtumainie Mungu nyakati zote. Leo ni hapa, kesho ni pande pengine, hata wengine wanaendelea mahali pengine. Kwa hivyo itakuwa na wakati mwema kumshukuru Mungu hata wakati tukiwa katika maombolezi, kwa sababu katika Biblia tunaambiwa tuseme asante, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Akisema kwa kila jambo ni katika matanga, katika furaha, katika kusaliwa, kwa sababu kazi ya Mungu haitolewi makosa. Kwa sababu mimi nimesimama hapa kama mmoja wa familia, kwa sababu msichana wa huyu mzee Otara anaitwa Ruth Kwamboka ameolewa kwetu. Ndugu yangu ambaye anamfuata ndio ameoa Ruth. Kwa hivyo tuko na huzuni mkubwa, kwa sababu mzee akiwa amepaki mahali pale, tunajua ni mzee ambayo anamjua Mungu na tunaendelea kumuombea, kwa sababu yeye pia amekuwa msaada kwetu kama familia, na Mungu ambariki sana. Kwa hivyo wale wote ambao wamefika kutoka kwetu kule Nyankororo, nimewashukuru sana, na wale wote marafiki wetu ambao wamekuja kutufariji, asante. Mungu awabariki mkirudi nyumbani. Asante sana. Oyo tiriko ta Marieta mama imekyo kwa igoro ayokuru kugesare nae mama minto nae nabitari muemi oyakuru ku raili abana mu batata oyo no mwana minto oyo no Morisia ainayo gusaba ainayo Samuel Omoka ayekere gari umanyete tata iyo mune kiongozi ogetugi inayo gutusabira ainayo gusaba abana ba minto mbia mano Morisi makuri oyo mu batata no roche aba oyo nanti abana abana ba minto bonse bakirega iga kwani abo bonse njero mugambi mwemi no nabatebe ngo era bono Morisia nju utobe ogobeka abantu banyasa sama ikiagera bakire Morisia Samuel Omoke njuro gusaba tuko abaminto twensa so wamo tokanye birenge lya so gusaba Omochenu omuya tazanya sae omunyamabera mange no wanchenu bonge no kobwoko nene ekiagera abatwensi twakirega igo manene watorenta wetera singuru chao wato ikiga igo byo manna singincho oyo kolero oyo minto spora nyasaye tato mbia mone kera kwa bero akomano minto Otara na bamwa bonsi ase chinga chechiga chonsi gesa Mong'ina spora nyara kobokorara na seri tukoliara nyasawe totwaikirega twensi ekitwale gosabase familia yego manene no bali mubokorwa sole no borendi bokorwa sole onyara kobana kero yo monene na boigo nyasawe twasabere bonsi abagende tokolera sensengima Yesu yoro marimu gwekene korancho nyara kaboko balemia na bono mbia mone kiara kwara iro musangerekano yobuno chagete na nditwa ikira singa kechiga bono mone twetigira sole oba mone nche otora gweko musangerekano oyoerire bia nekero toraruga iga amabera nchiraro rekana sikero yomo kubwa mono monene togo semeria twensto wancho no motorio de Yesu engakeye monto togo sekerra makweli ekerore ni urotubwao na bara togo sekerra makweli mbali bakweli ni Yesu bono monene twetigira soro bo muraye semiro buliosi uikekerera ere krotora gendo enda monenche na baratigale batigale nsio buya bwao ekiara twasabira seditaria Yesu oyoro mowedi ito amen biamana maseni wa banyasa biamana Morisia yana moikaranze biamana mugambi Isaac and your group twatigairi oyo chigurupu berechio katokole biamana Morisia seri baga. Thank you everyone for coming to
share with us the celebration of our mom. We don't take it for granted. We really appreciate you for taking time, praying with us, visitations, and everything that you. So I will introduce my friends and groups which have come to share with us. I have 3 groups. I have people from our church, Tasia SDA Church, Tasia Central SDA Church. Then I have my former colleague, where I went to school some 30 years before, but we are still friends up to now. So you can see how much that bond is strong. So I have friends from, I've married, from Meru. So those are the 3 groups. I will give chance to each group to just say one word. They go out to sit. Tasia Central. Praise God. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa shukuru kwa sababu mmefika, na kwa familia mzee Nyamaiko. We are on behalf of Tasia Central Church. We are very sorry for the loss, and we know that death is so painful for the family when it comes. But we hope that God is going to give you the strength to cope up with what has just happened. May the Almighty Father be with you and strengthen you as you give your mom a befitting send-off. Thank you. Thank you so much, Elder from Tasia. All Tasia members can wave as they go to sit. Thank you so much. Kisi School, class of 93. Thank you. May I take this opportunity to welcome my Kisi High School colleagues of class 1993. Just move forward for the sake of identification. Yeah, the entire of that crew is from Kisi High School, 1993 class. Men that are still together over 30 years ago since we left Kisi High School. Behind this gentleman, Isaac, are 106 members that we are in a group, a welfare. And still, Isaac is a very active member in the alumni group of Kisi High School, which has over 400 members. The treasurer of that group will be arriving shortly. He is committed, is an aspirant in one of the seats in Kitutu Churches South. So he's going to arrive here shortly. So colleagues, on behalf of Kisi High School, we convey our condolences to our colleague, Isaac, who is a very active member in our group and a leader. So we are touched, we are with you, and on behalf of our group, kindly be comforted, we are with you, and we shall continue remaining together as we've been before. Thank you so much. Thank you so much, Kisi High School. Next is my colleague, UN, United Nations. He'll say his name and just... Asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. After the high school, we met with him in college, and he was the one who trained me to be an air traffic controller. So thank you very much. And the rest of my colleagues send also their condolences. Poleni sana. I came with my brother. So I think they have sent their representatives as well. So thank you. God bless you. Poleni sana kwa familia na jamii yote. God bless you. My name is Obadiah Komen. Obadiah?
The most important group, mahali nilienda. Sasa Bwana Nchoka, tafadhali. Thank you. Mimi ndio nimesikia nikiitwa Joka. Nimetoka kule Tharaka Nithi County, Meru. Tumekuja kusema pole pamoja na ndugu yetu Isaac na mzee wetu. Tumekuja kuleta rambi zetu tukisema pole. Hapa tuko na yule baba yetu anaitwa Erika, tuko na mam anaitwa Kanini, tuko na brother Kitonga, Kawira, Mulevi na Mr. Ntwiga. Thank you very much. So to end it all, give Brother Ntwiga to just pray for us. Amina, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wakati mwingine tunakuja mbele yako. Tunakushukuru Bwana kwa kutukutanisha mahali hapa. Tunasema Bwana ni asante kwa nafasi ambayo umetupa. Tunajua ya kwamba umekutanisha hapa kwa ajili ya Zipporah, na ndiposa Mungu tunasema hakika Bwana unatupenda, mfalme mwema. Wacha Mungu ukatawale nyumba hii, ukatawale hakika Kristo unaenda kuonekana. Tunaomba chache tuamini. Kuamini. Barikiwe sana. Asana Mary. Mary anapomaliza Nairobi muji, alafu tumalizie hapo. Ile grupu ya Mary wote njooni mbele. Valutumwensi tuarukia mokama ngali bali masaba tusuke goja motua. Ne kanisa yane na barraga iga, so come forward. Biyamono aselibaga abana beru oti muri matana rogoro nabakwaniri ngoira bore buyayiga. Biyamono eye ne family ya Mary kurukiamo kama womogago kwa cancer late sabani ya ukimwasiago tigatwira kingagia chiga tutebyo muchonya maiko mogima mna pole sana litangani asogo silali kuna mama omwanjwa abakoyo ito pole bana baito pole sana tindege tingere kinga kichintambe tege temba manyie abilie yiga ege kogera Mary nero monene nwamende seitorogoro iganda ganali tangani mbatebi abaka bali chikorera sikubuje mutwe chikorera kwanza waka mama nwale mugakoyo akoro kwa ena kuonung evan sionunga noyo mwabotata igonera nwara oyo akoro kumwali mu Daniel Nkangi noyo mwabotata nera nekorera gocha oyo nera mama nera ngina Mary nera bono otigaire akoro kwa sweet mom Sibia Nyanchero Kemwa mwata yuma mino noyo nanti yaito akoro kumalita cherry igo no barega abe kanisa bali bako siriki na Mary songa mbele kidogo
ukor kwa leva no ago sirikia omolisi areva kanisa yaye gor kwa Kenyoro oyo no ndieki kale Bunchoro kanisa yaye Kenyoro Kenyatta Chomo kanisa yaye Kirogo amini Kenyoro. Thank you so much for coming. Abana bato ya gor kumaranga ayo Musa korora mole Musa biyamono timweye nero ya toreta agor kwa Vincent Asiago Sarut Mogotu obabo raire oyo Steve Steve Okemwa so kindo you can salute as well. Onere babo minto monene agoro questa Bwari muliko morabo tambe. Thank you so much. You can relax. From the far end is my brother Kenyasa William Gesege salute, followed by Evelyn, then brother Sukuku Martin Silene, Jack Okemwa, Grace, the eldest sister, Nyandusi Okemwa, Rena Okemwa Nyandusi, Gladys is my immediate follower, a neighbor possibly. This is Fen Kenyasa, Ridia Okemwa, Sus Igomoroje, Noyone, Oyo Agorogua Doris, Musa, Janet Okemwa, Beatrice, abantu balimo kwenda mwaro kwenda NHF, mwanyoro musubati mo balirinero oyo Okemwa, Musa Okemwa Nyandusi. Come forward. Onero Okemwa. Monana kabisa asemo chimeli yare. Onero bakosirikiana na Mary. You can say a word. Abaminto mura mwesipina abakwani nimbia more. Asomo wakatata pole na bakoyone pole. Igongo teba iga. Oyo no Mong'ina orengo mia Mong'ina tuanchete obwata maskani ekera achira maete no ikira sabana bae. Igo otwanyore rusiere sana aso Mong'ina mama kogenda agenda arare buya. Amono. Oyo ro kwana geregesega agor kwa Elijah no mogwakiri. I hope so many of you have seen me somewhere making some noise in the corridors. So far, we are very sorry for the demise of our dear mom. Kindly we pray together, let her rest in peace. Thank you so much, may God bless you. Let us have a word of prayer from Daniel Yungangi. Biyamono, Karapore, Tigante venga anituensiga na vaitore, Nara Omoiwa, Nemwe Kunkurmate, Nada Kuminga Tabanto was in our motore. Then Chega Bochambo Mame Omogako, Augesing or Kokesicho Begi, Beginere, Sokoro Yanakuja. Tell you can have another Mayara Mangi, one of the color and the Meredia. Carry the side, one chile, or cholera, Sismerisana. The answer. Yasa ito oyole goromono alikaransa se kya wanene nakorange chinga chiga chege suntuno bokendo bonge asenke ya kolera na bana ba na bachokoro ni amate yekenye kyamatunwa na bogo twensi abutwa chaga tigo buyabwao bokaleke asinga chiga womoyiga okolera yano bunachire na inde bunachie tato ito igagenda ototanganira na intwe magagatole kera makwiri naro
tigo buya bwa bakole kenya sawi to kero kole nto wale mwo wale na Senge ne kero turagenda tutigo wale mwo kumina sa Senge kera tumaitenga makweli ga chagete kale ni gara abo mpaka gwatire gotuoya bono buya bwao tigo bakole ke ekero omukutano yogendete buya na bali banyo gendete na sawi to abotira sa ko kwao tiga kole kubuna bwanje tikyara tata wetero buya bwano wa Yesu yo motolio ito amen. Miyamono sana. Nairobi keko nyagocha Johnny Ondati please kelikweva kwanango Nairobi please Nairobi group Johnny Bell. As Nairobi comes, we like to invite my in-laws from Kapkara. Charles and the team, you can come forward. I'd also like to invite colleagues of Gen, the Foundation Ministry, to come forward as well. I also like to invite my colleagues from Mind Bank. Please come forward. Crystal Fountain, where we are the members, please also come forward. Our friend from GA Insurance, please come. Cyrus, are you around, Cyrus, at all? Thank you. Charles, would you like to introduce the members from Kapkara? Nawasalimu katika jina la Yesu amjambo tena. Kwa hivyo sisi ndio family kutoka Kapkarwa, Trans Nzoia ama Kitale. Kwa hivyo kwa niaba hiyo family tunasema poleni sana familia mzee Naftal. Mama tulimjua kama mama yetu, kama rafiki yetu, na hakika tumepoteza kama watu wa Kapkarwa, watu wa Cherangani, watu wa Kitale, watu wa Marakwet kwa jumla. Kwa hivyo tunasema poleni kabisa. Kwa hivyo labda kabla sijafanya introduction, ningependa tu kuambia ndugu zangu na dada zangu, watoto wa boma hii, kwamba tuweze kukaa karibu na baba. Waja baba hata siku moja asifikirie kwamba kama mama ingekuwa hivi ama vile. Kwa hivyo muwe karibu naye kabisa, ajisikie ni kama mama bado ako. Hiyo ndio ujumbe ningependa kuambia. Kwa hivyo kwa sababu ya muda, waja tunifanye introduction. Huyu ndugu anaitwa Katikista Chastas Motari. Ni mwalimu wetu wa dini, katikista wetu. Huyu anaitwa Martin Shundu, ni rafiki wetu wa familia. Huyu anaitwa Pastor Samuel Ekal, huyu ni jirani na ni rafiki. Huyu anaitwa Mzee William Ebur. Mzee William Ebur ni jirani na ni mshiriki mwenzetu. Huyu anaitwa Paulina Kirop, ni dada Jen. Huyu anaitwa Elizabeth Kirop, ni mke wangu. Huyu anaitwa Teresia Kirop, ni dada Jen. Huyu anaitwa Mzee Pius Kirop, huyu ndio baba yetu. Huyu ndio baba ya Jen na baba ambaye alipea John mke. Huyu anaitwa Matayo Kisang, ni ndugu ya baba, ni baba yetu. Huyu anaitwa David Kemboy, huyu ni ndugu yetu, ndugu ya Jen. Huyu anaitwa Mary Yano ni shemeji yangu, ni dada mke wangu.
Huyu anaitwa Ben Kirop ni ndugu yangu, huyu anaitwa David Kirop ni ndugu yetu. Kwa hivyo injo jamii kutoka Kapkarwa, Mungu awabariki na tunasema pole. Asante. Christopher Fonte. Wasalimu wana wa Mungu, amjambo. Amjambo tena. On behalf of our pastor, ametuma rambirambi zake, walikuwa na John jana, and he has been with us. On behalf of pastoral, I'm here as one of the elders, and the first elder has sent his condolences. With me here, I'm with the women ministries. They have come to support Jen and John. We sincerely have no words to say of the loss of their mother. I know we have been together. They have been so supportive in our church. Our church, we call ourselves a family. When one of us has a problem, the whole church has a problem. We were to come a big delegation, but due to logistics issues and some commitments, the church had sent us as to represent it. So, tumesema pole sana kwa familia. One thing that I want to leave with the family is from the book of Philippians 4:6. It says that the peace that I give you is the peace that surpasses all understanding. All of us here tumekuja to bring that peace. Please don't bring any other issues. Let's give them that peace as they are mourning, and we allow God to give them that peace that they deserve. I thank you so much. Majina wenye tumekuja nao, next to me here is Mother Marwa, Lydia Nyondali, and Angela Mboya. Maybe one can say a word. Just a word. Wana wa Mungu, hamjambo. Ni vile amesema ni pole kwa familia, to John and Dati and our sister Jane. May God give you that peace and protect you as you continue. Maybe that's all let's say, and thank you. Thank you so much. My colleagues, Ezekiel, Wilson, Peter, George, Patricia, Olga, Vincent, Wycliffe, and Alex. So thank you for coming. Olga, you can have Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Olga Otani. Nafanya kazi I&M Bank Kisii branch. Kwa niaba yangu na niaba ya I&M Bank Fraternity, tunasema pole sana kwa familia ya John. Na tunaomba ya kwamba Mola awafariji na wape nguvu hata mkiendelea kuishi bila mama. Asanteni sana. Thank you. Our colleagues from Devolution, please. You can stand and wave, or one of you can come actually and say a word. Devolution. Yeah, they're actually coming. We have also a friend from GA Insurance who really supported us when Mom was unwell. She's called Anna Roach. She can just say a word. Good afternoon, everyone. Poleni sana. Thank you. These are the colleagues who work with Jen, and they came also to celebrate the life of Mom with us. I'll request one of us to, or one of them to actually give a word. God is good, and all the time. My name is Michael Gadhukanjeri. I come from Kiambu County. Tumekuja kama wizara ya ugatuzi, tunafanya kazi na Jane, kukuja kuambia familia poleni sana. Na hiyo mapenzi Mam
alikuwa mawapenda nayo, na hiyo unity ya family umetuonyesha wazi venye umeshikana mkiwa pamoja nyinyi wote. Tunaomba kwa heshima ya mama, hiyo unity na upendo kwa familia iendelee tu hivyo hivyo, na once again our deepest condolence. Thank you. Thank you so much, and we really appreciate you creating time to come and celebrate the life of mom with us. Tumeshukuru sana. Robert, thank you so much. Nairobi, please, you can come forward. Thank you so much. You can have a seat. Hello, I'm waiting for the Nairobi. Tulikuwa wengi kutoka Nairobi. Gari zilikuwa nyingi, watu walikuwa wamejaa minibus, lakini hawajakuja. Na tulisema juu ya ku save time. Can you please come? Yeah, I can see Kinowawa. Where are the rest? Where are the rest? The vehicles were full. If we are shy, we'll continue. If we are shy to come. Time is not on our side. The committee of Nairobi ndio nangoja kidogo. If you don't come, you are well represented. If you don't want to be seen in front here, I wonder why you are not coming. But thank you. Awako. It's beautiful. Oh, nimeambiwa the quorum is 2 or 3 in God's eyes. So, wacha nishukuru watu wa Nairobi kwanza kusema asante kwa kila jambo lile lilifanyika na kuleta mama mpaka kwa boma lake. We know it was not easy, but by the grace of God, we were able to reach here. And we appreciate each and everyone who came with us, who gave the resources and their time to be here. We may not be many, lakini wakisi walisema nyamanke yako rabuke make. So we were able at least to succeed. That's our prayer and appreciation to God. Wacha tumalize kwa sababu nataka kupatia mmoja tu atuombe. Just come in front. Just atuongee majina, tunataka tu. We want to pray and then we finish. Let's pray. Our kind and loving Master, thank you for this particular moment. We thank you because you've been with us since our mom rested. You've been with us with all the things we needed, all the funds. We praise you because you managed all this. We come unto you raising your name, and we believe our mother rested in your hands. As we come as our mourners came to mourn with us, we pray and we thank you for them. All the support they gave us, we thank you, and may you bless each and every person who gave. May we remain to be peaceful as our mother taught us. I pray this short prayer, believing and trusting in Jesus' name. Thank you, Alex, for coming. Na wengine asante. Now, Pastor Charles, Mchungaji Charles Magati, please take over. Thank you so much. We want to thank everybody who is here present. And you matter so much to this family. Hatungemaliza wote kusimama hapa mbele watoe ujumbe na hata kupiwa picha. There are times you plan
unachipanga vile unaenda kucheza hiyo game, inafika inakuwa vingine. But kilicho cha maana kwa sasa, we are shifting to Oborandia. We recognize abari barai baitu bara, especially omurai yokorigia sobo gavana Machogu mheshimiwa, na ile heshima yote tuko nayo kwako. Nabonare ko gusaba amo nabande babu atebya gasevinga nturi gukora kende is just prayer, then okwani abantu ba sobo toereru elinde ayanda agenderere. That's the position twaikeire bune keombekia barandia committee ye ntenenerete na inchetinda getiko kora mamincha yelinganerio. Tinko nyara ko limit, I cannot. Na hande nko yomo na hando yonde ne ko nyobori babere batatu. Igara sekorele kanampayas. I beg of you that you just some minutes, please. Bakanan injubono watch. Enjoy watch. Injubono watch. You see, Biamono Murayon, just say a word, then in that keombek. Katila nchen originale nge kora nchen konye timbasiko sali. Thank you so much, Mheshimiwa. Kumuranche oyuno Mauricio Karengata SDA Church Ezekiel Machugumbaki nimanyeta machikaita SDA igonacha kiagero yo mamoraire Mong'ina spora umugaka Naftali Otara ntata mumanyetega turuete kuru matunu twagenda mpaka Geteri abantu baminto kuruge susu no tuacha kwa mwaka tata pamoja n'abantu baminto bamatunu apole kanonali ge risto yo Mong'ina mama egente kamo kyango kya nkeringa na mumanyete Yesu Kristo na mwanchete Yesu Kristo inga ekero makweria wocha asemwanya bantu kyagara mwanya bantu tayo ndebwensi otakwe ekero umwanchete Yesu Kristo kwege nankoro ngekere tarambete yaye kubuga bwango iga mwaka tatanga tunyare kororana kumurancha Senge njona iburi bageri kero naru nyari bali ali na etamasisiande uratemo abantu bana banyari bali nabatebi ngo cyane bate abapole kuruwanko gandande nyamawa nko gandande gesere abantu bamintu bamachoga no bara kuruibencho nagenda tugakora igasyo manamo tukagache kanisa amo abanyari bali mbatebi genteka mono nalenge igoro ikenyorugi tukiamachoga na muisonde wiki yengi mono nalenge machoge pamoja n'uyo minto Joas Mangi uyasebono iga ore deputy governor tuantera nenganga kitokubwaterana aburiye kero kyobo senator na macho waburiye kero kyobo governor kumuranche tokubasaba masabo mutusabire mono kiagara eyinere tiemu wechikobwa emusige to monene emwanche to monene naende era abakorere gashingiya Kisi county ina chaganya kwana tugachanga nkolengi ntwalenge n'umwana uminta poko noara na rumwesimiwa chanda nobara barabumba bwati arakamba kwane kumuranchi aserero tinkogendera gukwana amange ninchije gukora umukutano gaye wiki gocha ekero turagamba amange na ende mbatebinga kurwago chimutunge torengerereti umwesimiwa Mangi uyitere komo ase timu ya nugu jikobe senator na ngachiri wikomi na inche chiri wikomi echineri wisirini ngotiga kakimo gwanchange bali asenko genda pole abantu baminto bamachoga narorera
musani ona maobe nechi family chionse kuri machoge pole kiagara intuba nchete naende na inu kumogoto obugabana obosene tarasima tubae nasaba sene. Thank you, Mheshimiwa. All elders, please. Igona experience moya ya deaconry si kwa ubaya, lakini walismwensi murase gati yomokutano come. All church elders. That's what I mean. We recognize your presence, Mheshimiwa Chanda, Mheshimiwa Boko hapa ni nyumbani, na waheshimiwa wengine ambao wamefika. So your time is coming, you will be brought in officially. You will be brought officially. All church elders, please, from wherever you come from. Paka wa Nairobi. Mwakwe bicheye no Morisia Otara. Morisia Otara. Nero siretio mwanchoye. Nere ga koligereriga amanye ng'abagisangi baye asomogondo bwo monene no bali. All church elders. Awani numogo changora igaye guteni nkomanyitaye. Ngaki. Korango Bwango Asenge incho time is not on our side. This team represents the team Egotokonye Meremo Unabarandia at the local churches. Watu wa maana sana na andebaye wa maskani yabo ikiageramba abekere tuwa magoko omotwe na nyasaka baye mereme iba yakore regardless their weakness. Respect them because God has seen it good kubali bagerio. Mungu abariki kiara mubasikete. Uteko nale go kwana igasa by the way. All elders mikono yetu kwa salute. Tobari seburenda maigayo. Thank you so much. As the rest move to their seats, Amaliba district you stand there. Mwaka tenena. Amaliba district you stand there. Please, you can do as we normally do. Allow me now to go to that direction. Chairman, committee please. Yes. This is Chairman Mogitaba. That is Treasurer. I think Secretary Onyorwake. But na sawaribaga nganchere mokole igo ase amabira igoro. Thank you so much. God bless you. Biamona ase merebe miyamo okora balisibane. May God bless you. Omolisia, where are you, church clerk? Do so by leading us to the next. Please, Eriogi. Please, Eriogi. Tobasikuoga samatanga aspora nobo burandi bogenderete. Inyorio yomino that yoborandi bogenderete. Please, just a few minutes, then toleto morandi. Buyamono morandia. Mogano moke kurwase kanisa ya matunu wa SDA Church. Mong'ina spora alenge buno mushirika. Titwanyo olete chitaliki chingkeranu. Ekera batisitwe no mupasto mubatisete lakini rende no mukristo matunwa ole very strong twanyore kanisa ime kotogocho bono aso bwenge omong'ino yo sporo rairaria ase kanisa ya matunwa kolire gasi yonsi pi bali tole maiga tora ba adventist ndo mati department kirase kanisa ime omong'ino yo chitalire chionsi lakini most importantly echi akolire ninga turenke kuna bono gali ngumudikono along serving deaconesses ase kanisa ya matunwa miake menge uno mudikone niye nda saviri mono niye korukunga church choir treasury nero na akolete asobo gachibwe kanisa eya gatatu niye korukunga personal ministry eya akolete nere ngaki entambe sana personal ministry nero mogongo bwe kanisa nande nero mong'ino yatenenera engaki entambe pakogo kukwa yebuna kweteiga iga kubuno mo personal ministry under Matuno SDA Church.
namba inye naende asa meire mono angobugimo bwaye bwensi e church choir ngolenge lyomo deputy director na kuwa na gaiganga batalire nseme nene kogenda bali isiko 2-3 weeks bakorire chigasi Nairobi Nakuru Kisumu wene nta tuli kionsi omong'inoria alebuna o church choir member boigo naende na atenerete buna choir director for some few time igo omong'inoria okotokoreire gasi engiya bono ritimo igorire rikererie kanisa ya Matunwa because twalusiri gose twapotesire omong'ina omuya sana ya advisor ementa ye kanisa egekogera Matunwa yanyorire ogwakwa okonene for the last 3 months oyo n'omwana kwayo gatatu orarire. You can imagine nga ekero ekwaye ko lose 3 members almost at the same time. Igo omong'ina oria orarire no ototigeira mayanda manene, but we hope goetera chinguru chia Yesu position iri aine chebe replaced etoni iri konyagotera ne chebe replaced na Nyasaye manyene. Igo omong'ina orarire and we appreciate nga orarire buya bono goiko korara ko omong'ina oria igarenge church register number ya Matunwa SDA church enamba ya chimisa tunainye 304 ine re church register y'omong'ina oria bono family y'omugaka Otara twabaire ngore nene une kanisa naende Nyasaye abakong'i muira ne kanisa tusange buna konye tugusanga mbiye mono pastor. Thank you so much. There are groups Shitigarete. We want to assure you ngari bagandiro after this very one. Na botware wacha recognize even the retirees ekyaro mwako na itayete abamu abombara abaigwete bakwane lakini ngakie chinchiratoka. Chikasi ni chiaye na bochira we recognize you. Etimu gesusu you are here. And many others including our leaders, our Ivaito, administration, which are political side of it. We recognize your presence. Tigato ireli bageri asokoleta pastor Nchwango oleto Morandia pastor Josephat Osoro Nchwango ayande tutakuja kwayo baadaye. Tolemeranie omong'ina yani no monoruorengi. Omong'ina no monene matanga na manene tolemeranie. Mungu apewe sifa. Tikankaranse pastor etango Morandia. Abana banyasa bakena abana tigamba kuhana Bwana Yesu asifiwe. Abarayi baitumbiya mona asinga inchumu achire. Nyasaye tutigaba seni muraya boko na akororire. Mungu ya pamoja nanyi. Na hana bonta tota chinga kine chinga kichingiya. Utete ko nyora ringana re Nyasaye. Na abantu bakuruse itutendera ari akuru machoge maate. Biya mona asinga inchugo chagotoa pole. Bona asinga kie chiabene Murandi ngwa recognize for deaconry ibaracha barire gose okay biyamono mu understand bono ikyaro no deaconess yomino mucho mutoite gaka muranche yabona ariko leta abarandi baito baraso musangirikano mucho gocha busya pastor baito baraso musangirikano except our main speaker Nchwango gocha Pastor Nchwati karibu senior na abarorera aria karibu gocha gaiga asichideka chinkeiga ase district ya Mariva niga tubwachi kanisa 16 nabo igo ase Matunwa no Murandi to Charles atenete Charles Murandi koraiga Murandi Charles no atenerete na Murandi onde naroko kwa Daniel amatanga andi naro tubwate akararugura ari marwanga nige niringano wamnyokire gochi igonta ete ko abarandi baito bakwana sina inubera guchoma ari muchi gukora muinari sina inubera muinari muchi gukora moeri ogukwana rieta ryoka ne kanisa use wherever that you are serving please onde ta kwana manganandi kyaro Murandi no ari. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa majina naitwa Handulu Achochi kutoka Nakuru katika kanisa letu ya BHE. Wacha Bwana awabariki. Tikangireria bageli kwa bakwani ngambia more mwensi. Mintoro korona mate mbiamore. Biamona Marieta Dixon Magako Gutu. Mwanafunzi Arusha University kanisa Musando. Abaminto abantu bacha gotwa pole ase familia itagati abakwani aseritaria Yesu mbiyamole naende mumanyi bundieki Onyamaiko Murandi Nyamira Conference. Pastor Charles Magati getuno inche nkwereire tubwate sikamuranche mbiyamono. Biyamono Pastor Jasper Onchwat Nyaboga Gisaba kwa district Gisaba kwa station representative Nakabeira Biyamono Nyasati Abasin. Na inje na abakwaniria abana ba tata Nyasaye Bwana Yesu asifiwe. Inje Pastor Gilbert Machuka alia Nyatike district na Ongokora tata Nyasaye abasisini. Bwana asifiwe. Nchenkande naftari no yominto. Sporo no yominto. Pastor Mbiro Samuel Ibondieki omwabosora. Biyamono. Nabakwani bwairire buyega. Pastor Omar Joseph Mose Nde Nyansongo Associate. Nabakwani minto biyamore mwensi. Nje Pastor Mose atuti nje no yomwabo Otara. Minto na wasogeri ya mujambo nyote. Pastor Harrison Muronya Spora Mbawa Ndogo tuara mange Ondati Genteke Dinali kuna kukubolia mangana Rorama keiga ya nabe kirabu Amangana mbege tabu na ya kwera Spora ni nani? Aya mokumuruka Mong'ina. Intu Mong'ina ndiriko tuansera. Abana bamwe aba basireta abange. Mwishowe akapatikana kwa bahati. Akatekiwa heri na kila mmoja. Na Mungu akakubali akaishi. Ndiposa baadaye wakatokea wengine wachache ambao mulisikia huku. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu. Ndiposa alipokuwa hapa kwetu nyumbani Naftali akamuona ni wa maana. Si amejenga taifa? Si mumeona wengi ambao wamekuja ni kwa sababu Mungu alimubariki akaleta hawa watu. Kwa hiyo tunamshukuru Baba. Mutakapo soma mambo hayo mutaona yaliyomo. Asanti, hatutakuwa na mengi ya kusema maana sisi si wahubiri. Mhubiri yuko ni kuwashalimu tu. Asante sana. Hata tena mimi hapa nyalibaliye. Mwarolege oyole gosogora alia Pastor Haberi Nyakundi. Nyakundi tariero manyena. Igo bono nje mokobwaiga abakoyone abatatabyara n'abandi. Na mwana oliya moroche enkandanira yakwana irekorera. Nechingo nchara chiakaine. Unajua ikifika kwa sini kama huyu siwezi nikaongea, si ni ukweli? Siwezi nikamwambia eti hapana wacha kuleta huyu siwezi nikafanya hivyo. Kwa hivyo tunawashukuru sana, asante wajungaji wenzangu kwa kuja kutufariji. Katika njia ya kipekee naona igwetenge kwa yechega igara kindoche bakaratambe abasana abaro baranga. Abasanchi wangu. Ekwaya togokora ryo mugani akorere iga ekwaya nini mugocha murere mungino mino mwatera monere abasaya ba matunwa korana barabumba yabona abasaya
abasanchi wangu bwango mukorogotera kuri ng'anche temukumanyete. Mkimaliza tu hivi kiongozi wetu wa station hii ataingia ili aweze kuleta neno la Mungu. Ikataa tutamkaribisha. Kwa hivyo wenzetu wote tumewakaribisha katika njia ya kipekee kwa district hii. Abana basaye bamatunwa Safara na boko bomunene na boko bekwesa ndukengia abantu nabo bakoragera buya batinde kwa namasikani ekerekenene naki obomote wabore na Yesu ore moyo rosembo mote na Yesu bobuya ore moyo rosembo mote na Yesu bobuya. Safara na boko bomunene na boko bekwesa ndukengia abantu nabo bakoragera buya batinde kwa namasikani ekerekenene naki obomote wabore na Yesu kore moyo rosembo mote na Yesu bobuya kore moyo rosembo mote na Yesu bobuya. Jaya ababino ezeye twezi n'abaeditore kaerorera ebeseye ebyondigo etana edebesira kirogo n'ekibisa kya omusa amalinda kisimbi kya omusa obugima yesateyo obona bugima musa jaya ababino ezeye twezi n'abaeditore amalinda kisimbi kya omusa obugima yesateyo obona bugima musa. Chisimbi cha omusa obugima yesateyo obona bugima musa tuchaya ababi
chibesa cha ombosa amarinda chisemi cha ombosa omugima yesatayo omono mugima bosa tuchaya abamina izitwezi n'abaeditore twerorera eleseye ebyonigomigo etana edelesira kirobona chibesa cha ombosa amarinda chisemi cha ombosa omugima yesatayo omono mugima bosa tuchaya abamina izitwezi n'abaeditore twerorera eleseye ebyonigomigo etana edelesira kirobona chibesa cha ombosa amarinda chisemi cha ombosa omugima yesatayo omono mugima bosa. Amen. Asante sana vijana. Tunataka kuomba na maisha bila Yesu ni bure kabisa. Asante kwa wimbo mtamu. Hebu tunaomba wale ambao tunaongea, tunawasihi mnyamaze tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu wetu kwa nafasi hii. Sasa tunapoumega mkate wa uzima, tumia mtumishi wako vile wewe upendavyo, ili aweze kutufariji zote na familia pia, tuweze kusogea katika kiti chako cha enzi. Maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Pastor, karibu sana. Pastor Choki ndiye mnenaji wa siku ya leo. Karibu. Mchambo nyote. Wakati wetu umeenda sana. Masaa yameenda sana. Na nilipoenda shule na kufundishwa juu ya mambo ya mahubiri, niliambiwa kwamba ukiona mtu mmoja amesimama ameanza kuenda, wewe fanya kitu kimoja tu. Fanya maombi, umalize mahubiri. Saa 8 sio masaa mazuri ya mahubiri. Tumeongea mengi. Tumeimba mahubiri mengi. Tumesema mambo mengi yanayohusu mahubiri. Sasa kazi yangu ni moja. Ni kuona kwamba familia ile nilikuja kufariji nifanyie maombi ili tumalize mkusanya ile inaitwa ngoli ili tuende kusika mwili. Lakini kabla ya maombi waja niseme kwa familia kitu kimoja. Familia ya Zipporah. Abana bali ba Zipporah. Ndigererie. Tete mondole. Njedi mbwadi mama. Mbwadi mama ndata mbwate. Igo bali bandebe tinche. Koe ni mamu mino. Timanye tiyo moiko batanganete. Elinde nche. Uri obwate tata bweka. Nkwana na inwe. Asoko balemia. Na ina limorale mbeke buya. Unandega. My father is 98 years old. 98, imagine, mtu ambaye asijiwezi sana. Anasaidiwa mambo mengi. Lakini tunamulinda sana. Tunamfanyia yote yale anahitaji. Hata chana nilipoenda kumuona, kapata ameanguka kidogo, kaumia uso, nitafuta dawa, kampaka. Alafu kamwambia apumzike
mpaka siku ile tutaonana tena. Wakati nilikuja kwa kasi igonta itemba manyiga oboreri bwata atumino ekerati galetere bwika. In fact noboko you haven't more experience amucha kuwa na ujuzi wa vile baba yenu atakaa ndetemba tebi ndu tumubekirete our last born mumura no Mong'ina na butubegete bamukumuligereria nduligete muntu onde bwese aje kumurenda ire imibaraka yaito ne nka ibaraka yeti garenka igona ale kubasemi gendeke mo number 1 kitabu kia Yohana John 19 verse 26 wale muko na Biblia msome Injili ya Yohana chapter 19 verse 26 verse 26 nasema Bwana Yesu alipomuona mamake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mamake, mama tazama mwanawe. Kisha akamwambia yule mwanafunzi tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Asante sana. This verse is abana bonsi. It belongs to all those who have their balance, who are alive. Inki kibunge kikebuate. Ngoyo naendo uja koleta disturbance. Matebi arabatiga inungu kwanira. Mzee Timaeti murandi naenda acho etagati sawa korukochi waga kuma etemia ke kara yabeire mengi they behave that way wanto liko baita ikabunge kia teba fungu linasema kwamba Yesu alipomuona mamake na akaona yule mwanafunzi ambaye alimpenda, huyu ni John, akaweka mama yake kwa mikono yake amtunze wakati wote wa maisha yake. Ninapochunguza na kusoma Biblia na mambo ya nabii, ekibungi ikiye goteba iga abana bo mulisia, take care of your father as long as he lives. Take care. Provide for him anything that he will need. Mufalise, mulise, wakati wote atakao kuwa hai. Because the father nero kuru pressings was a curses. Abana bali mwensu. Igengane nene na abekira asimule. Take care of your father. In fact, muteki care. Mura experience obugumara etere. Lakini momokonya amenya matuka mange. My mother quit 10 years ago, but my father is alive. Miaka 10 tomurendete. Indu tomurendete. Nande ntwige anything aya itutege tukuna kumusabira. Aitani umwake miyemo tukuna kumusabira. Na inubu na inche what experience kana ajira asmule mulende tato mino nero rasini abajo kora mwatwarire bagendere buya nabo ninyege netekere father asabira my boy yokara abroad is coming soon iga musabire tengi gwete na ende ngate umumuro yokorire buyengo chale iso nero bwata masini wonsi
asimule Onyamoko mochwara. Let me tell you, the Bible says also moja koba mogo chwarwa chinga kina inumura toke Yesu taracha mwago tile. You take care of your father. Loneliness aratwale nene because na analete komenya no mwanchi yote mukire. Inu no mura amule buya geko era mwensi mule. Lakini ere mama loneliness ara etere. That's why nje muna mboti experience inkorra mune father menyete. Take care of your father. Talinche na teba because to etretayo, the Bible says it. Take care of your father. Mumo ikiange, mu make sure na hali comfortable, mbuya menyete, na hali ndrebuya, mbuya wakuragera, mumulende kiafya, chinjire chonsi. Elinda na kubasanga abana bane, moga ndrebuya. Bali mwesi wale wote muko na wasasi. Na waomba sana mchunge wasasi wenu. Kila wakati chua hali yao. Wape chakula cha kutosha. Wachengee nyumba mahali wataishi vizuri. Wafalize vizuri. Ndio mtakuwa na mibaraka katika dunia hii. Mkiwadharau, Mungu wa mbinguni atasema nawe pia utakuja kutaraliwa na watoto wako. You will be cast. So take care of your parents as long as they are alive. Even possible, even no yoma, take care. That is your responsibility. Take care. Jesus said, take care of your mother. See your mother. Imagine. The last moment, you are so much rabba na diago te biyano ori anje to mora ki woringa. Your mother yo o take care. Yohana buna anje te Yesu akamoira buoye akamulenda okona koinyoro bwanja ni babwata na Yesu mamuri o Yesu akana koinyoria Yohana ngana kibanja ine na Yesu. So all of you also take care of your parents. Take care of your parents as long as bali moyo. Lenda Bible abanta abange muragereirie abamoika na stensa bali mochaje ta Bible wengi wenu mmeraniwa wala mmetarao wasasi wenu. Wasasi wanaumia, wanateseka, wanakosa chakula, lakini wewe uone hiyo ni kitu. Na ujue wao ndio walikufanya ukawa kile uko nacho. Ukapata yale uko nayo. Lakini unawadharau. Igona kinale wadabase family yo mogaka. Morisio yale ndwe. Wana wo morisi morendo morisi buya. Katara igwaga ndete buya na intu nabato na batenya sambi yamo na abasini. Lakini the moment doko go morisi acha ndegete na utoko na kusanga abana kibabete. Na igwa abantu basi kuboli igwa basi mangana dawo kobera buya. Jambo la mwisho. Yohana 10 mstari wake wa 10. Niliwaambia nilienda shule. Nilienda shule. Ona vile ninamaliza mahubiri. Nilienda shule. Nikasomea mambo ya kuhubiri. Soma Yohana 10 mstari wake wa 10. Biblia inasema mwivi haji ila haibe. Mwivi haji ila aive na kuchinja, achinje na kuharibu. Na haribu. Mimi nalikuja. Ngoja kidogo. Mwivi mwishi anakuja anaiva. Alafu anachinja. Alafu anaharibu. Huyu mwizi ni nani? Shetani. Jambo la pili. Ayani Biblia haikusema shetani. Ngoja kidogo. Siweka maneno yako huko. Okay. Jambo la mwisho, sehemu ya mwisho. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ili wawe na uzima kisha wawe na uzima tele. Yes. Watu wawili. Wakubwa wawili wanazungumzia katika fungo hilo moja. Mwizi na yule alikuja na uzima. Wa kwanza Biblia vile mmesoma, nyinyi ni wasomi ninajua na mmehubiri fungo hilo mara nyingi. Wa kwanza anaitwa ni Ibilisi, shetani. Ndio anaitwa mwishi. Aliiba nani?
Kule Edeni wanadamu walipoumbwa, huyu shetani ndio aliingia katika shamba la Edeni, akamtanganya na akamnyang'anya maisha yale ya umilele, akampa maisha ya kufa. Kifo kikatokea kwa sababu walimkubali huyu shetani. Basi kazi ya shetani ni kuwapa watu mauti ya milele. Aliiba Adamu, akachinja Adamu na akaharibu Adamu. Sasa uhusiano ule ulikuwa kati ya Adamu na Mungu, aliharibu kila kitu. Na alipo introduce mambo ya dhambi, Biblia inasema kile watu watapata wale wanaoendelea kufanya dhambi sio kitu kingine, ni mauti ya milele. Sasa sisi sote wale mmekuja katika harusi ya mwisho ya Zipporah, na wakumbusha Biblia vile nasema kwamba ikiwa wewe hujamkubali Yesu, wewe uko hali ya kufa milele. Yaani ile zawadi utapewa wakati Yesu atakapokuja ni mauti ya milele. Yale shetani anawekewa pamoja na malaika wale walianguka naye. Mauti ya milele ya shetani na malaika wale walianguka naye, sio ya wanadamu. Sisi zawadi yetu na uzima wa milele. Mungu alikuwa na mpango mzuri kwa wanadamu wote. Alihitaji sisi tuishi maisha ya umilele, lakini shetani akaharibu mpango wa Mungu. Ndio alifanya haya yote yanatokea. Ndio alitufanya sasa tunakaa hapa leo. Ndio huyu mwizi, na akiwa katika ndani yako ataharibu maisha yako, atakuharibu na atakupoteza milele. Lakini angalia Mungu vile alitupenda. Biblia inasema hiyo, Yohana inasema kwamba ni jinsi gani Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili yoyote amwaminie hatapotea bali atakuwa na nini? Uzima wa milele. Huo ndio ulikuwa kitu Mungu alihitaji, tuwe na uzima wa milele. Kwa hivyo ndio sababu Yesu akasema, nilikuja ili wewe na uzima wa milele, tena wewe na uzima wote, abundant life. Kwa hivyo sasa wakubwa wawili, mmoja ako na mauti ya milele na mwingine ako na uzima wa milele. Wawili. Sasa hao wawili, nasi pia sisi sote wale tuko hapa leo, wengi wetu wanataguliwa. Yule anatuongoza, yule anatusimamia, pengine mmoja wa hao wawili. Kuna wale shetani anatawala katika mawazo yao. Kuna wale shetani anaongoza kila wakati. Wengi wao mkisikia vile tunaendelea kumtangaza huyu Yesu, wengine wanaendelea kuongea. Najua anatuma wa agents. Anachua kwamba katika mkutano fulani watu wataona Yesu, watamuona yule alitupenda. Kwa hivyo anasema enda huko. Mkienda nyinyi endelea kuongea, endelea kucheka, endelea kusalimiana. Na hivi mjukue mawazo ya wengine wasije wakasikia huyu Yesu ambaye ako na uzima wa milele. Yesu ako na uzima wa milele. Na wale wote wanataguliwa, wale Yesu anaongoza katika maisha yao, wale wamkubali Yesu ndani ya mioyo yao, wao wako na kitu Biblia inasema uzima wa milele. Nataka nisome fungu la mwisho katika Yohana, barua zile barua za Yohana 5 mstari wa 11 na 12. Yohana ile aliandika barua ya Yohana ya kwanza 5 mstari wake wa 11 na 12. Biblia inasemaje? Mstari wa 11 na 12. Biblia inasemaje? Na huu ndio ushuhuda. Huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Kwa kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu umo katika mwanawe. Uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye na mwana. Yeye aliye na mwana nao uzima.
Hao ako na uzima. Asiye naye mwana wa Mungu. Asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Hana huo uzima. Biblia inasema na Yohana anahakikisha kwamba Yesu yule alisema nilikuja ili wawe na uzima na wawe nao tele. Anasema kwamba yeye ndiye anabeba uzima wa milele. Na wote wale watafungua mioyo yao, Yesu akae ndani ya mioyo yao, aongoze maisha yao, kitu watapokea siku ile watamkubali ni uzima wa milele. Amen. Sio tunamngoja Yesu akuje ili atuje kutupatia uzima wa milele. Uzima unaanzia sasa hivi. Wakati unasema mimi nimefungua moyo wangu, Yesu atawala maisha yangu. Na Yesu akitawala ndani ya mioyo yetu, saa hiyo hiyo unakuwa na uzima wa milele. Unaandikwa katika kitabu cha uzima. Ndio sababu wana wa Mungu, wale mmetoka sehemu zote nchini Kenya, jua kwamba shetani ibilisi ana mauti ya milele. Akikuongoza, akitawala maisha yako, mahali anakupeleka, mwisho wa ulimwengu ukifika ni mauti ya milele. Lakini ukimkubali Yesu, yule Zipporah alisimamia wakati alipokuwa hai, yule alikuwa na upili. Ukimkubali Yesu aongoze maisha yako, matumaini yako ni mema. Unatarajia kupokea uzima wa milele. Ndio sababu masaa haya mjue kwamba ikiwa ulitoka mahali popote nchini Kenya, ikiwa umemkubali Yesu, njia yako ni nzuri. Ikiwa hujamkubali Yesu atawale maisha yako, mahali unaelekea ni mabaya. Sasa mwito wetu ni kwamba kuna uzima wa milele na kuna mauti ya milele, na kuna kiongozi wa maisha ya milele na kuna kiongozi wa mauti ya milele. Utachagua nani? Ni nani yule utaalika ndani ya moyo wako asimamie maisha yako, ili uwe na tumaini ya kupokea uzima wa milele Yesu atakapokuja na kuomba siku ya leo katika harusi ya mwisho ya mama mpendwa. Mkubali Yesu aingie katika maisha yako, aongoze maisha yako. Wacha niwaambie, Yesu akiingia, mienendo yako, matendo yako, tabia zako zitafanana na zile za Yesu, kwa sababu yeye ndiye ataingia ndani yako, atawale na akufanye vile unafanya katika mienendo yako. Kwa hivyo ni rahisi kuona Wakristo genuine Christians wanaonekana, wale Yesu anatawala. Na kuna wale wapandia, shetani anafanya kwamba anawafanya waonekane kama Wakristo lakini si Wakristo wakamilifu. Kwa hivyo amueni wana wa Mungu, siku ya leo harusi ya mwisho, ulikuja kwa sababu cha kusikia huyu Mungu ambaye yako na uzima wa milele. Ulikuja ili uchue ibilisi bila alitufalivia maisha. Huyu mpenda angu ikaenda, wanadamu wa kwanza wangechagua vyema, huyu mama angekuwa hai. Lakini jinsi wa sababu walituchagulia vibaya, ndio sababu ameondoka. Ili iwe shahidi kwamba amepumzika kulingana na vile Mungu alisema. Kwa hivyo na waomba nyinyi yote akina mama, waimbaji wote niliona mkiimba, wale mlitoka mbali na karibu, na waomba na kuwasihi mkubali Yesu ambaye ako na uzima wa milele. Mkubali Yesu aliyetengea maisha mahali tutaenda kupumzika, mahali hatutakuwa na kifo, majosi hayatapatikana huko, hakuna uchungu huko. Inji ile nzuri ametuandalia. Mkubali huyu ametuandalia inji nzuri. Msiendelee kutauliwa na yule ibilisi ambaye mwisho wake yeye ni kuangamishwa katika siwa la moto, pamoja na malaika wote walianguka naye, na wale wote anaongoza katika hapo ulimwenguni. Huyu ibilisi akiwa na kuongoza, mtamalisia siwa la moto wa milele, na hayo ndio mauti ya mwisho. Kwa hivyo nawaomba sana nyinyi nyote mkiondoka hapa, kila mtu achunguze maisha yako na mienendo yako, ikiwa ni sambamba kulingana na Biblia imesema. Mnamkubali Yesu, Yesu ndiye anaonekana katika matendo yenu, maisha yenu, vile mnaendelea kuonekana
na kujivalisha na vile mnakula na kufanya mambo yote, ikiwa Yesu ndiye anakuongoza, basi uko njiani upokea uzima wa milele. Lakini ikiwa mienendo yako ni sambamba na vile Ibilisi anataka, unangojea mauti ya mwisho. Wewe Mungu awabariki sana na awasaidie mumkubali Yesu. Ndio wakati wa kumkubali Yesu. Dunia vile inaenda, hata mnaona siasa yetu ya Kenya. Sikutaka kusugusia siasa. Najua Biblia inasema kwamba wale wanasiasa wale mko na biagaso. Biblia yote ya Zaburi 75 yote ngatumoa sakolosia ama ngunjara yobo choe. Kwa hiyo bungo bine musome baka 7. Bungo bine baka 7 75 Zaburi. Mangunjara yobo choe yokuna kuimu kuna watanga ninje bweka. Nje ndaba koloriki. How many people tu are baga teba igo batana ko tokorera kende. Many of them. Batungainit tu abajikura bagenda bebisa. Lakini Biblia batebanga Nyasaye rusia na ndobeka. Lakini ndako bateberinga Onyamora chodiri Yesu. Yesu ori na batebiri. Ori no buguma bwakana na kale. Mkubali huyu Yesu na ataona mahali utakuwa vizuri. Nerora kongoso nyore kerogo usotonyora. Nekero utanyore tigo ngatalia akwangete amanyete sogwanarete. Amanyete sogwanarete. Inu campaign lakini uri mara nyorire nonyese yasarikire yebi bibi ichoire obokora no buchancho bonge bwa buchire kera yarabe aya nabora amanya njembu yanarenge lakini tata nerumanyete kyaba mumutigere mo kwa bisiga segi nchipo bitina mbibo aya musabere wewe Biblia inasema Nyasaye nero korua na ndo Rusia. Biblia kama tebe hata ninajua Kenya nzima mnasikia mnaweka hii live. Watu wote wajue kwamba katika Zaburi hii inasema Mungu ndiye anatoa na ndiye anaweka viongozi, na Mungu anatambua viongozi. Kwa hivyo mjue kwamba kumheshimu Mungu ndio jambo nzuri mtafanya. Yasaba konya mwesi abali mwacha yasaba senie mokorwa yenda na mangana abere. Number 1 ngode Samariane abana bo mugalisia na abatebia take care of your father. Take care of your father. Na bali moko bwata abayibuli onya ko bachwarete take care jinsa yake no to kwata nayo ngomo ngane to mokonsa lakini jinsa yake take care of your father abana bo mugaka. Na inu mwezi wale wote mulikuja kutoka karibu na mbali, musikose kumkubali Yesu ndani ya mioyo yenu, kwa sababu yeye ndiye ako na uzima wa milele. Ikiwa unataka kuwa na uzima wa milele, mkubali Yesu. Lakini mkitarau huyu Yesu, basi umejaua Ibilisi, shetani. Yule aliharibu kutoka mbinguni akaja hapa ulimwenguni akaharibu Edeni na ataendelea kuharibu dunia. Mtamalizia mauti siwa la moto. Sasa uchaguzi ni wenu. Uchaguzi ni wenu. Mchague Yesu ama Ibilisi. Yule ametuandalia makao mema, mahali tutaishi vizuri ni Yesu. Shetani ametuandalia siwa la moto. Sasa chagua ni siwa ama na uzima wa milele. Ni nchi nzuri ama ni siwa la moto. Sasa basi I've finished. Family come and we have our prayers. Wana boy family. Mwaka nchu na bana mwesi kuja wajukuu wote kuja. Barandi bali mwalenga bali sinara kama ndo weke sako abakatu bali narraga nini mogo saba. Mogo saba abakatu karomora nini mogo saba. Biamono ndara sangeriro ngoli ndonalete tabia murandi ga kodi kurandia street awe karatiga ninalete nji kurandia njire ngao once na randirie tindaite gotera kwa rumagega okuo gotena kiria biyonse biribia bekwa bono na so stage kurunero manyaigo ekero kurandi kwa korirwe moso igotera kurumagege media libinde mwaje mukareta tige njiri eria kwanwa aranywere meyeba abantu barake sabu konyoro yasibiwe nande kende yawe yasoire
togo kora pi abamo go ikaransa alafu tusangererie ngori mangana mange na ro tumaya go ikarani no mokora nyasa utwanchire weta ya beire kiria iganja na tuana go sabangora ngora wanchire abarandi nju pasta babire mbara bagotu na bunta yete basabe njega asiana arandiri abana bo babwata amaseniwa bakwane kende gyonsha sende na bagakoba na kele bago saba asemore in fact it will happen wajuku mchunge babu sana kila wakati kuja muongee mcheke na yeye basi ataishi miaka mingi Senge wako bwata jaba na gocha na jinsi kwa sababu kwa Kusabatore mutongi tata nyasaye tweraneri asore mbere mono na ndembe ya mono abatwacha igari tukuria rero twanyora tore moyo twagotebira mbere mono na ndembe ya mono gwatoire ribagari giya erindere ntutokorigereri Yesu toncho ketokino goto toikero gotoreka karo Yesu tokorara buno mwana yo minta bero korara na ntuturare abana bogo semeria gogoja Yesu toture kurwa senseye gotoireka oyo minto yo bero koraro tigiro mwana yo minto tara maega tigira abana baye magega tigira abachokoro otigire kanisa ya maega na intubuna abamwabo n'abayiri bonsi nyasaye twasabira sore koranja tomonyerera gwitira senja yo mwikomo chenu bamenya buno gwanja kwa okore asenkeye gomona nyasaye ito omenya roro chinga kichonsi abana benke ya sebari ando syo manene obakonye batongie tayiringi na borogetie bajebekerere mesa igoro abantu bonsi bakorora nyasaye bwekene na Yesu yotume tugora senseye erinde ringana lya origendera abantu bonsi akara turaruga igatoko gende twakurangirio tigara senkeyo umugako yego moremie elindo mutangira marwaira mange elinde nere aratenenere familia yaye twetigira samaboka otosemerte gwatoigure kiatosaba serie taria Yesu yoro mutorio ito amen. Amona masaba ya sabirwe baba yetu uliye mbinguni, tunajua ya kwamba u pamoja nasi na ungali unasikia maombi yanayotokana kwa watumishi wako tangu mama age. Hawa ndugu zangu wamesimama mahali babaya, maana wako kati ya mibaraka na laana. Tunaomba wafanye wajibu unaowahusu watoto kwa wasasi, maana tunajua ya kwamba kifo cha mama ni kichungu zaidi ya kifo cha baba. Baba akibaki huwa anakaa na uchungu mwingi, mawazo mengi, na ndio sababu tunawaombea hawa ndugu zetu wamkaribie baba, wakae karibu naye, wasikilize maoni, wasikilize mahitaji yake. Asante kwa sababu wengi wametoka kwenye tabaka mbalimbali, wamehudhuria. Tunashangaa vile wengine wametoka mbali, hata kutoka Meru wamekuja huku. Ni kwa sababu ya ule upendo, kazi ya mikono ya mama, ushirika wa mama na baba ambao walishirikiana wakakuza wa watoto, na watoto sasa wanatabakaa Kenya mzima. Hebu baraka za pekee siwafikie hawa ambao wamesalia katika mji huu, hasa baba ambaye amebaki bila mwenzake. Ulikuwepo na ulichunguza ukaona ni heri mama apumzike. Huenda asingepokea ufalme wa mbinguni, angeendelea kuishi. Ukaona ni heri apumzike,
Usima wa mbinguni uwe ni wake. Asante kwa sababu umesikia maombi ya watu wako, wani tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Sasa you can wave, mge wave kwa familia, hiyo ni mibaraka ya kipekee. Sasa familia mtaweza keti. Introduction itafanywa later. Asante sana mchungaji kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Watu wote wakae venye mmekaa hivyo. Na wanakwaya wetu, asante sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya kutoka asubuhi mpaka masaa haya. Mchungaji, tunakushukuru sana. Kwa hivyo mtu yeyote kama unataka kuharibu haya masishi ndio utoke. Unajua viongozi wetu bado hawajaongea. Kwaya ya Matunu akuja hapa mbele. Kwaya ya Matunu akuja hapa mbele na wasihi. Babandu oche moigwete ose mutaigwete. Tikono ndiri goikao. Kwaya ya Matunu akuja hapa mbele. Kuna wale wenzetu ambao ni deacons and deaconesses wa Matunwa Proposed District. Hebu ni waone. Matunwa Proposed District. Hebu ni waone. Kwaya ya Matunwa kuja hapa mbele. Matunwa Proposed District. Deacons and deaconesses wako wapi? Sukango gocha ba deacon na ba deaconess ba Matunwa Proposed. Inkonyora ambayo unanaro rire igo. Ekwaya ya amari banchu gocha. Ekwaya amari banchu motokonye gusangereria erongori akere kwaya itegotera. Ekwaya amari banchu gocha. Senge naranga deacons and deaconesses. Oh, baachire. Deacons bona amari bamucha. Aro deacons baachi na deaconesses. Ekwaya yeiga. Hii kwaya ndio imekuwa kwaya ya mama. Wamekuwa wakifanya kazi kabisa tangu mama alale. Na tunataka kuwashukuru sana. Kwa hivyo tunataka walilie dada yao ambao wamekuwa pamoja. Wale our deaconesses mtafute vitasa mwanzie hapa juu. Mtafute vitasa tunaomba ili mwanzie kwa kipanda kile. Vile mmefanya uniform hivyo nyinyi ndio nahitaji. Mwanzie huko. Mpite vizuri. Kama wewe ulikuwa unapenda mama. Tunataka mwanzie huko, mpite hivi, mmalizie kipanda ya mheshimiwa hapa. Mpite hapo juu. Hebu na tuombe ndio kwaya waanze kuimba na hawa dada zetu ma deaconesses wafanye kusanya. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ni baba yetu. Tunapotoa kwa ajili ya familia hii, kuna wageni wengi. Mungu wetu, guza nyoyo zetu ili tuweze kutoa na moyo wote. Mapenzi yako yafanyike, maana tumeomba tukiamini katika jina Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Wale deaconesses, hebu anza hiyo kazi. Muache na hii ya mbele hapa. Muachane na hii ya mbele. Hizo zingine malizie hii ya mheshimiwa. Na kama ulitumwa wewe usitoe, wakati wako unafika. Kwa sababu kuna wakati watapatia mheshimiwa boko, alafu ndiye atatambua wale wanasiasa wote ambao wamefika hapa na sadaka yao ambao wametoa. Kwa hivyo hebu tuanze kwaya, karibu sana.
Yerusalemu mji wa roho umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tusubiri baada ya kazi duniani. Tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu mji wa roho umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tusubiri baada ya kazi duniani. Tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi tujipange kwa safari karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu tutatia nanga. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi tujipange kwa safari karibu tutatia nanga. Kwa safari karibu tutatia nanga. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu
Asante sana wanakwaya, asante sana kwa wimbo mtamu kabisa juu ya Yerusalemu yetu ambayo tutakuwa na Mungu wetu siku zote. Baba tena mutu wabo aseke bandi gwe kirego tena mutu wabo aba minto bareta busiabo. Kamuranche leta anga asumungno ibuna atene igo. Baba naye nchote nene gaiga. Nchote nene gaiga. Bari bono baraseke bandi keiga. Kibande kiga gyaito baba tene nabo bari bari ase kibande kigyaito kamuranche baba na isuka gocha Mong'ina ori ngakyukari suka gocha oyate nene gabu na isuka gocha baba na tene nabo bona bagaka bana bangina mu karanse kibanda keria inchwanga aso Mong'ina oyi abatura ase kibande kiga tochanga asaba abangi minta abayiga kamuranche inchwangu bwango na bari mwachi gosangerero goroga aria retangu gocha lakini onye gwatumwa koranche aya kirigo ayonye gwatumwa kirigo aya kirigo kibanda kirimba imukabori baba bayimukire bakorire monane mwakora osogoro umuntu narakonyoitira boke torete kumuranche akera tuakorire igo abwasi tuaikeirie bari mwachetero gorogare moreta gochaga iga mubeka amabono beka sesani beka bona sesani ntaete ko omoriki atosomere bari batutumeire ekera akonya gosoma umugambia boko nabatwara gosaboche gocha mugambia boko gocha egerorete bari bonse batumwa nabo igo abarayi baito abari baregaiga mura ya boko karibu Mbiamono ababere bagototomera Elder David Mokua Itibo Central 200 undi mnyamwega atomu areta 1500 through Momanyi Alex. Now by family needed to recognize the following: Honorable Richard Nyagakatongi, ashukuru sana, Samuel Apoko, Isabo Kebigege, Matagaroko Rugi Chauri, Dr. Naftari Kambuni Ondari Nyaboterere, Ebisiba, Alex Mogaka, William Murare, Samuel Kengere, Kesusu, George Kesicho, Tinderet, Samuel Kumba, Nairobi, Chemis Kebiro, Korunyakumbati, Dr. Evans Ongondi, Korukisi Teaching and Referral Hospital, Ed Teacher ke Primary Chirenge, Dr. Okwemwa Dennis Itumbe, Onserio Ombiro Bonuke, Korunyamache, Stephen Siro, Konyamagoba, Abonsi Bakonye family in one way or the other. Tunashukuru sana. Thank you. Be blessed. Biamono sana, biamono asao batumira, tumeshukuru. Ondeta agenda kamuranche, asenye nchuntura family tiraba introduced. Ondeta agenda. Igo bunu mugambia okora, na itokorete family. Nekuwa ya ito ya yabe, we know you are around. Kamuranche mogenda. Mugambi karibu sana. Biamono pastor. Amanyira abantu baminto mwarose. I know so many people have come to this funeral from walks of life, but because of the position and I want to talk with the local people and the leaders who are around, you allow me to speak in Ekigusi. Wangina mweguna nabo oligo. Nkwani yango, nyasaye no muya. Amatusi. Nyasaye ni tare naye una kwatarete mbwate okoboko kwane ikwane naye boronge nintarora enchera Uya Yesu
tare amonaye. Lero maite na kumisana Pastor Choki. Ndero achoki mbono namanya no uri baronye bono. Ndero namanya ngakero akero kwarandiri gotera nkuri goteru bono manyete na atigire bono. Bari mutamanyete na poko nkoro kwerinde Samuel omo MC bwe wodi yeye. Ona achire na masikani ya manene umwalimu Naftali na sometie sabu. Standard 8 na ndio twara soma na Isaka ngayaji. Gako baba gani maite bono mwate baga na rora kero Pastor Muronya agokwana ate banga omoto Otara gunse no manyo botambe bwaye. Ya waje kwe karansa bono mugambio jakire gokwana. Nane naro aga abategete gokwengera bartegete kurigererio ndati na nayo mu muromo nene yategera iguna marika goteba ikaransari oyo bwateke ebuku ntararwe ngora gochia so mwalimu na Isakana na murangeri gano ndati Meri kwambuka na Gesare no Mong'ina Samuel irietariana ndende ndasomera Isaka getabu kyaruka ibere ebunga 23 wana pasa choki tigango bwate sio kurandi pasa nara pasa machuka nara na yori bwango toba so someke Swahili toba so someke Swahili someke gusi ari konderi ibere 23 Isaka ya tegera iguya Yesu batinga iguera pasa quería ero 23 Okay. Una machiko monenari kire omupasa nande turikoro sikebere tenkwan. Igubne goteba. Uneri kira sa machiko monene? Yes, Isakaya. Uneri kira sa machiko monene? Kero moisho mutangi. Yes. Okoigorenda yangina. Naro kwa mojenu aso monene. Abaisi abatangi mo kyanga magoko igoro. Baka arankwa imo. Yote ne Biblia teba njete na Qur'ama ne Biblia teba nga baisha batanga bono Isaka ya no gweto soberete ayana iso mwensi na bamurabata which means kene nge to ko batebia obochanu obora ase more omuchoyo wekosuke to the next level ekero Mong'ina tayo ikina kiek mwalimu one kwanza ometie sabu na ndisa katonyo dia anje na gotanga nete sabu asisa arego to sometu wensi nyasabu bwanjani abare mi omugaka tata moke na bana ba minto ne family ngima ya mwosora aba echinguru abasire no boronge kwaye na goetani onsi aba gosemeri goetani ngapara ya makweri omugimamba kordeki ona gona na kulire monganje program na pasante mbekere buya ya gente kengen sareri ya mangana antita sol salima tanga makomoke bona bari motamanyeti Isaka mamo mino gankonya te chikureje cyakabere kohira chikureje cyakabere mamo mina gakore gasia enene etimu eri twarenge na Zipporah nerongo chake injwa barenga bangine 20 bamatunu bari gosaba bokyanga gakya boko tarusigwa nande nendakana manya bana banyasaye muri amwensi pasa achoki bantu mbari korora mabera omonto no momena no momeno omonto ninki timbwa ati tata na baba bakwete kale abangina bali nchu wangu lakini chikure karo cheka pasa achoki wana to ngapoko pia box nyumbani njeso onkonya rero nte ni nase tira Yesu nyasaye na nyasaye winera pasa achoki arandiria nganero ratigara Isaka kimoko bwatira no mugaka kwa guru na marikata yabona ya tindinyo gukwanira goetani yabo kwacha bwangu ekerongo te babangina baria ngaibai barenge 20 elitwara kwa ngatimu apoko asama saba ngaimole njuwangu njetinda rangeri bagaka aye ni karansa abungo cyane wangina bari nchuwango takoerera igo kujeni haraka aya mwago Otara bana barengo sangana Isaka eto komanya ya kwategera bano tigamangana chibicha bano kira bano gukira ndati digererie timu mamina bari bari gosabanga Yesu konya apoko
na bwaba robera buya abande no bagotere kwaya bao magire dinyama oma no bara onyo taje kwaya tanga gwaku aya mwako ta ora twa sori bagaria yo Mong'ina suka sio mga tena mwaka kera tuomera na ririe sabato ntwateba ninga Mong'ina karenge neke ombe kigeito nyasaye gotokonya na intwe ntosangerie rongori tomare tari watwateba ngo enaist mongera bone uri ari mwareta yo mwaka akya bicha bano mwaka akoero ye timu apo na ndo ndetandika asoko chino agi kekera atware binte biya aya yana muy caras aya bono tigangende bwango onde bwensi otomire ondo otomire one oyo otomire monge likonde libwango bege likondo tayari bali mogorosi toroji na abori isaka ya mwarigereri no mwaka mwarigereri kabisa oyo otomire igosa abantu ori bakorigia no onde bwensi otomire onde nale unaribu bwana basi tuwakorire nayo otomire igo otomire osoto ubwetomete tindarangerio yo gotaka enarangerio yo otomire basi nakori bali mutake to baya musiyobo idarike kianda keronko ruwa mosoe robera bali mutake to baya musiyobo gwari akiogoro robera mwesi hapa nincho maneno ni gara ninche nchorire bono inu muraba robera muri rucha nga ali konde linche ngo badara kitena bakaba as na ande marona na korire buya igombe geta machi konsinga bali mutagete robera onya wote getanya kwerora inchugocha bwango nonde te kona machi ka pasta chosba ta chambu te kuru getabu ke kanisa aya bono maete no mukuru nayo mukuru ase mwezi bono tigante beni njengo bara ya nayo moke chaka riet iguna machikari riet riane mponi nyamau nita pore nita to ba msie bwa kiohoro monkonye igo basi kora bwangu mbuye mono wekangi wena wanda iro mheshimiwa yes unate asambali tamboni vesi nyama ngoro kwa bwe msie ngoli bwa kiohoro ana mwali rigani njate bomoke ninje muratume minyoke bwangu tali baigo akimombu aza almosabere yeso yamano erongori ya ogaria yamaite miaka ninyeroche wada aba minta banene na bakena eturasama bena abakwani rimbi yamole nche ngoro ku Douglas onsare na bombi metekero geke igo mugambi ago chigotiganse ninde ne chisemi ninsomete igo mumbwate sino mwana inoga yamano erongori aria njuya nje maite miaka yenu nene yamano sana abo Mong'ina mama aretire ngorero koboko igambi yamore yamono yamore nainde njasa marieta nigo ngoro kwa Kennedy oyo muchachende ngandi anya mamgumbwari bono nainche naretire pole yane gochase familia iga rero igo nabanta getego tebanga tari siasa tuacha gokora bono narenge goteba iga mrabu na brochi batenenire iga once piba goteba tenene kero kyo MCA 2022 chenare ko basaba iga matunwa ninchomo murege sora monga akire chikura tarehe 9 mwezi wa 8 mbo jumbe mbia mono aya rore besa ni ali abantu baminda bakena banene na bakwaniri wairire bia njasa marieta ngoro kumati asimogaka na inse no ande keroko kiwe MCA kiogoro ward ndegete ko rete ngora yane ya bene goja se family yo mugaka naftari Otara mona abana baye ko baste binga nyasa uriore ngokero Mong'ina nyarite ko bagakorara nere nyasaye bwe kene no boronge ngo basabira aisaranza asenkeri abago semirwe tani tiembera nga baada ya makweli gotori wangoro tare 8
amini tarehe 9 mwezi wa 8 Matias Mogaka noare kirugo kyo MCA kimoranje tukosabira namaya nyasaba ikenga kiyo motobeke chikura chionsi pi yume ya Matias Mogaka mbiya mono nyasa ulio barawe gaiga na inde abara ekera morabe moko irana mbiya mono izanekere rora saniari abantu baminto bali rogoro maate nsinyo na nsinyo no turasama bena abakwani mbuya muri biya muri nande biya mono asama lieta oyo nera sagero oyo nyangaresi nkama atabwo igona atenenira asamura bonse batenene nkora ngino eno boko uikaba gaka batoko na abasaye bago chigosiku yo moiseke talibo bono rende na nyoriro moiseke kitali kianda kyo mutinyo gatano na gatatu enare ko bari gani mwensi nga monko abenji ko yo moiseke omoiseke no yo kyogoro ward obo MCA na unare ko bolinga abantu aminto monga magoro nande monsabere mono ekera to ko liyo bora ya mangana na manga ko ba mwesimi wa poko nari go sabonge deke ya moyo boni igakero muntu gaimogete timu yae talibo ekera to gwetana naga to kwenda mumbu ari gusemo gocha mwari wanja to biko morembe abantu bonse ke to gotara abantu naba mo kyogoro ward ne ya magose bono igokero muntu gogotara manyango yo no yo mino ayemo muro minto ayentata to kwananie chiasa ne eri tukelimo ne chukura ne cheri tukelimo baada ya miaka 5 nana to gocha geti nale ko sawanga nya sa to konya twensi to sabera na yara maya onde tare ma sedebe ekiama UPA nomination into bugati ondora ala tamangana ndo bugati nomination tikanya sa to bugati sto iketebe mbuya mono yarama ya ene pigi haya eti ababe getari na bako makoba mwamanya haya twende na inche tigangire libageli abana banyasaye abakena banemba kwani biya muri mwenzi biya muri nande asa marieta no morisi James Moindi koruya nyamwamuimbu aliye kanisa no matembe na inche na achire aiga so gocho korupole yane gocha Senge itangani gotebio mwalimu naftali pore ne family asogo sirio Mong'ina wo mwanjwa eli akabere nkoliginde kero kyo ba MCA kyo goro ward nabonko basaba nga monge kero ge kyo mbakorere meremo kero MCA apoka ko ruoro mo gwancha monge kero ge kyo bono mo igweterende nga ntorko nyoko beka bantu nchera bagwa kaliogi intu togo saba chikura kyo morembe ana batogo teba nga nto igwana ine igonko boli ko UPA oyo minto kwane ngonde ta chorro inkia ko bo era go setika to to ene nomination na onde na nche UPA no to ko bol ko United Progressive Alliance no to lenere bia mono bono ni mura chore morrenga ni ngora ba korre meremo nyasaye nero go choro murai Moses anyway bia mono muri sigenda alirora tagarara moigwe bari murege sieri ninche ndobo gambe tari inwe amasikani atoke amangane ryogi atigwe ose ntoma abantu babasugume mogende chinseni amangana na baraberigo haya mwaka Bwana asifiwe amen Bwana asifiwe amen haleluya oyole stage yako kwa cha Alex Musinda Borora chentu aboli kerogo abanda bana bagania bayikapisa tu aboli no mwana yo minta boko na ewefu njalenge for us but ngenje tu performance we performed very well ekiagera kiama ngeto konyati aboko tachieti na kiama ga utetu isiko ne kiama akaenda independent akaenda chikura na inche ngaenda ngeru mkuruma ngaenda independent kabana ambaye isatu chikura ichi alengeli we mona 500 njabu chagaki ni inchi tugute toria ya toleta inche ngwela libageli ga asoko iranelia family yo mwaka Otara pole
kwa sababu yuko sio Mong'ina uyole Mokoyone. Poleni sana. Wana baito bali babo John Sabo kina Bamino. It's because you are good people. Nairobi aliye stamenyate kolenge lioko bwatere na nakuwa letire kwa moku yoko iga. Nalingi Nairobi ikiegera nale na what commitments go jankaiga. Na wamumanyi tengekero Nairobi what I do. But spiritually I was with you. And then I call it a kunyalekana. Ike mwanya bantu. Na jankaiga. Ndugu yangu na jako wapolega iga. Wono no kole mania. Chikula ndogo jiriye samatanga. Chikula ujiri shikalia. Na Mungu akipenda chitalikia karojigoja wancherwa ntosoke toita makoli chikula tojibeko mubuku igongo basaba bantu baminto bamatunu atalia bairi baito mutobwatisie na ande tokole chikula chomane bumna twakoleta 2017 ngendora maino mwana yo minto na ande bantu bafuasi baito mbalwaneti toka ndire ngeje iyo no tole baliko nyabako olinga kicho elexiga yale oyo iga buya mono mwakero ngorigocha njogocha. Aya. Biamono Mheshimiwa Samuel Apoko na mbunge mtarachiwa Aseli Bageriga kwa toire na intubu na baria watene inenga gokoimoka toikaranso. Mong'ina baba Zipporah oraire na wana wa minto na tata igonta geteko babaka mwezi kero monto yo chakonge ngora abaheshimiwa mwara worobereta igo bata konge ngora gonko basabasa masikani mo bangere kure yeme echinde monge egere mbakonye ninje manyete kyogoro abamame kyogoro no tenena biamono sawa twende bwangu tindaetia abantu barose next ni togo kore family ngokore introduction kamuranje eto twende mwalimu biamono mutenderwa matanga amukamuro minto mwanu minto Natali Otara Omaiko injeo natine na ntebya abana bane temereria yatiekire koba ntebya mwanu minto Natali temereria yatiekire koba pastor tangasire ntuwa basacha ntonga mnato tanta ine karo mukungu atali yange moto ndermeli abana baitu toikange ege ko ere miaka yeito ekero Mong'ina tayo ne miaka yemechando lakini karo mwato ikirange okuna kugo sababu yeito ekyo moerio abana narorira bana basokire bakori byo bogambyo mo tanta nigwa mo niyo boremo ngano ko sera abantu ba guchukura anya bagwanje tekete bagoye chukura utaho ne tuboremo igo chakwira no nyaro wachandira abana bawo na baminto bakori kichikura muri chikura no moreme bia mono iga etori korigi amatanga ata mwandugu yangu ndo anakori kichikura time will come bia mono wasio ira neri igo mo wetika nare ndera akanye gake bari mutagete obochumbe mutagete oboseneta mutagete obogabana obugwimerera no president njwa Newton njwa haraka maruve njwa na bumanyete nondo tomwase gatie aya siarera oru igo aya twende mwezi bono monkolero koboka igana abakwanira mbiamole mono mbiamole nainde oyo tenene gaiga nigongoro kwa Musa Barongo Newton njono mochumbo nyali bali ta chachende tayari ama tuko 140 atigalite nchake koli musara gaki abana siasa abo sibatenene gaiga nyasa ondete onyono mora abakonye oyo ra abakonye ningo Yesu bweka nenje Musa Barongo kingo bo mochumbe gaki mwali kombate sigaki keroke gaki mwali kombate si abantu baminto ekebro ekembogoletiga njende independent candidate arama no mugango
bali bagocha kwebera italiane musabarongo inumulio mugango bweka mobekere tikigali na bali bagocha wakera poke kura nje timbo atimangana na momiro mindokoro kwa poko inumo wekero mugango yo beka x na bali banganjite mobeke tikigaki arafu to bali chukure chinje na poko gosena kigaki Wolende gaki moma tenje mbono ngoli gemeremo nenje no mochumbo motaka mwale wanje gaki ndwero ngoli ane siringie poundi mbato mabuko gaki asante mose niwe gaki biya mono Newton aya genda ruaria njua marube omwana no moigwa iga moigwa ora onaftari tigango introduce uya oyo no moigwa o naftari no moigwa mamo mwabono yo kiari mata abada utina bangi na rome igona yingi na rome tochi. God is good all the time. All the time. God is good and that's nature. Wow. Biamono sana. Esa Marieta nkoro kwa Elijah Marube. Elijah Marube ombati. Elinde ngongo. Nkera liria nyamuamu SDF Church. Ande na mwigure no mwigwande koru nyakwana matega iga. No nyomongi no minto nabaga ntebiri na asomete chirenge gaiga. Ese family kwanza ngora abatei pole yo family omugaka Otara. Abana bae pole. Ekeboke kenekerora abana bo Mong'ina. Njena akwe keboke kemetie nyebere terera. Nekerorokere. Moreme sana. Bono na mwigure kerogo nkoligi nekianyali bali chache. Nagosoe kerogi ke ena aswete esengencho na nyali bali chache Elias Kirune constituency. Teli kuenda bunere bono tuangere koira na gochimagega. Toko tebana ntuske na abantu baito bosio. Egyo ne kingencho yagerete ngaso agaiga. Ese keroge kianyali bali chache etora abantu abange mono. Abwese gesonge toko te my competitors. Na abu na injengo badaitega tokole siasa eyerengia totenene iki agenda jeito inkitoko cha kokolera abantu baito. Igone kero mugo gwaka chikura mo ligereri naki enda yeri tukelimo mo ligereri no monto yo no yo seito tigato yo se na ikonye mo ligereri na omonto yo naje koimukia abana baito igoro. Nande bunando musao mokeiga mbaro bangeto kuborie biroge bya kero totara iboru kero to iboru toko gonga nande ngeti bare barabune rieta bakori taini intu etoko tebana aba muraba buna intu na intu moto imoki erinde to choko babara ibense nande kiagera bagaga baraitangerera gochibosio ntochiko babara ibori na gusite gochigotwara barai ekero to gochigo bamangana national politics igoni mbengo cha kongeango Otara aba mame chikaze ni chiane koruga iga mombu atesi nyali bali ere sama go kamaya ese Elijah Marubo mbati nande muege ni momanyo borabu ngoche gocha borega iga na omugambi ntabona kuana ntogendete amangane yebia mantu ekiama ntoje tobate ingora nekiama tole nankerige korigereri masilai ya wananchi mbia mono sana mbia mono moigwa lore sani ali oyo no mo director ule mugeni ambaye alitoka Kisu School. I'm winding up because I'm seeing what Pastor means a lot. Kujeni 20. Mbia mono mheshimiwa soko ngari baga Samarieta Angry Santos Moindi umu director wechai Kiogoro ward igo na inche kwa niaba yabali mibechai ina retira mbirambi ane ya bene gocho muchyoyo umwalimu Otara no Mong'ina naba aba akibane chikura kuri emyaka yonse na inche nabwateriyanda yabetere na inche pakanche motaipole igo mwaka pole na bana bawo yasati gabaseni Omong'ina okolira amaya okolira amangi tiganya sae akora uwanja digere ogendere komenya na bana bawo kibaro babe bawo gusira buya mono aseri baga buya mono director nande mame inchuko chairo ngori turanga nando manya pona asie toko time omateri tu agotika round yeto korgere basi achivu moemi nande mogambi onde naro na endo chibweka inchuko cha tokore egerengira ne pasa chosfati alete familia. Yes, tuende mugeni. Wairie no mora sama be elie tangoro kuricha Armstrong atandi. Ona atomo na Kisi School, nje treasure ya Kisi School. Asa izaka somete. Tuale terongori ito ya
10,000 naende tubwate basa ya Isaac. Bono ko ba pole ba nimaite ngamwaro sire yanko lira bugaki. Emonyo. Oh, chibeso taranga 10,000. Gende Isaac. Trojine era nende kumokonya. Nabagana bangabwate aragereria abantu. Gende kucho. Mheshimiwa Boko. Yes, minute. Inakuwa nagana ndo maiteni batu muswati kurwa. Oh, no bwate. Nagota imoiso ndenga akochora matanga se Italia. Ero. Nanchibono nacho munege sangi. Ero. Wara tindi gokwana. Ayekongirioka. Ero. Nchuse ito nege sangio osene unkubolero bochumi. Bwoka. Chikalenda no rwete. Abantu bagwanjete. Ero. Ayekongirioka Biamono. Basa ncho abana. Ngokoranda bana. Lakini ogote nondende ncho. Abana banyasaye bono ngokorande basa nagocha. Onda ete ko batebiga. Mwankonyi nyasa onkonyire na inu mwankonyire nagambire kitamu ibere chobo MCA. Na mwana onde tari okoirore klasi boire unless head box yesaregete. Inu na morochega nonye mwamete no moririnde. Mongancherete insukeiga agera nkora yanda agenderete. Era undi no bochumbe nkorigia onde taba ngaina. Kerogo nkeri kionde na kiakora baba chora kisibambi ngete 2017. Mbando ra mabera na nenta kana nare. Nondo kebwate chinga kicho ikanya gusuka. Akininje bwekanda anyare genteki. Ndogwana ine. Monyi gwete. Abantu bari bakuoga geitaria. Aya namba ibiro mugaka naftari. Ekera nare gocha. Natumwa no mo seneta n'abantu baitu ba mwosora mwensi mutagerere Isaka norime. Omo seneta professor Samongeri na manyita kumanyite na maito Mong'ina sport ne familia ngima onte bingo chande te ngora enene. Mwanchire ngori ya seneta. Ongachiri buisano ndete nero ngori. Niri mwara to karanstensa banta abatokori gikurantu angaini. Abafuasi mulende sana. Omo murori karansa ko gusairi chanda. Orio moindi. Ganta ebinga ta ko ganya bakachinza chike. Lakini ontigerero ngori yechiri buisano. Igondo ora amatebi chibeza cha na arure. Go komenta ne chiane ndusi eri we ya mombae mongirera bamurabeke bure. Echinde chonsi pi ngyo mugaka Otara. Abantu ba minto tosabera namaya. Abaisi bali muregesi eri ari tiga kuoga. Tosabera namaya nyasa atokonye abantu ba matunu kurambwata. Mbwate round yena na ikirange. Ara ekama kiane ekurunga upya party. United Party of Independent Alliance. E party leader yane ne finance minister ya Kenya okoruku ekuru ya tani. Motago tikatata nsega sina andi mama etino moremu onyenje na agosto uru na andi muroje nga kuru ya tani nimbati ndete bintu murigaji. Inunga amagoro ndete bintu byonsi. Aya, pasa ncho. Na akori tigange omugaka pasa ngori nare ko achibeza chi Anton naye ko acha bamura. Ncho akabugi. Aya. Omong'ina mwanche pasa Joshua tigagocha ne family go nariye gocha isakancho abana mutumanyi na abantu babamanye. Ondati ncho chone. Omwaka naftari karuo karumora ari mura karuo mwaigwo muntu yobe gete gotio tari koigwa bakune ngaki omwaka ko inere tukanyita karuo ngai mwaka bere mwana moja ko erere ngenje obe oyo ni sakanga tonye isakanjugoche inchwanga ya baswate wali baji baba kwambuka ngai baji watoto wote Mary kuja mwaka basi na koida bas ejichinde chonsi mwaka yo ay Isaka you take over from here tumanye familia abantu ba torwa mogende kobe ko Mong'ina salamu ganye yesa iranira kabe pasa chose bati arosa bwana na korera familia kuja mheshimiwa asante familia kuja kwa haraka kwa sababu umeonekana manyunyu ndio tuelekee chini familia. Asante sana tena kwa nafasi ya muhimu ya kujua familia. Sababu ya hali ya mawingu imebadilika, hatutachukua muda mrefu. Naomba wenzetu wote wakuja haraka tafadhali. Familia
Tafadhali kimbieni. Familia nyinyi ndio mnahitajika hapa, please come. Familia kama uko mahali fulani kuja. We want to do introduction. Na kuna manyunyu, harakisha please. Harakisha kabisa. Na asante kwa watu wetu kwa sababu ya uvumilivu wenu. Inaonekana vile mmepatia familia hii na mama heshima yenu ya kipekee. Karibu sana. Asante. Kwa hii ndio familia ya mzee Naftali Otara na our mom the late Zipporah Mong'ina. Kwa sababu ya muda na hali ya mawingu nitawachulisha tu majina haraka haraka. Huyu ni Nyanjera wa Kwamboka. Kwamboka kwa wapi? Huyu ni Bwari. Huyu ni Nyakwara. Huyu ni bibi ya Nyakwara. Huyu ni Dan. Osora mwi. Huyu ni Sara, ndio last born kwetu. Huyu ni John, ndio ndugu yetu mdogo. Ni Masi ni wa John. Mark, kijana wangu mdogo. Ndio sister yetu mkubwa. Brian ndio my first. Michelle ni wa Jane, bibi ya Ondati. Son. Na Wancha bibi yangu na Lydia. Ndio familia yetu. Hali ya anga imeharibika. Sisi tutawashukuru na tuambie asante kwa kushirikiana tangu mama mpaka wakati huu. Mkienda muende salama. Asante. Thank you very much. Asante sana familia. Mungu awabariki. Juma hili nilikuwa kanisa inaitwa Ikarango huko Kiamo kama na wameleta pole zao. Sasa mchungaji Charles, hebu kuja ufanye ombi tuteremke. Okay, mchungaji karibu. Tigatokoro gusaba ngosaba tole bali mu ikaranste tenango tokoro gusaba tukore mukwanani tenango tokoro gusaba tole umonene Nyasaye twakuba kina koira ringambia muno asenyencho yeri tkolia rero gwakorera mang'ana manene nkobeka toro Mong'ina Zipporah Sara arare goika cha kumuture karugo chano bonna bwao mwaka twamuretira suri na bana bae na Omochokoro baremie abaruso wa Zipporah ne chingonga wao monene ba mabera para twasabira siri tara Kristo Yesu mutorito. Amen. Oh, deacons and deaconesses, tukutane huko. Oh, deacons na deaconesses, tukutane huko kwa mwili ili tuweze kuteremka tuanze. Na sijui kama kulikuwa na mwenye alikuwa na historia kwa sababu haikusomwa. I don't know. Aba deacons tumerane mu inaribu yangu kamuranchi. Lakini ulire jinsi bora. Bora tu acordo. Nyako ikaisano. Okay. Saburi ya mia ya mana marangere sana ibere. Nyako ikaisano. Abano monta ko nyora kane chinga kichoba kebwae. Nigo
Uyu utakora bara. Yada bari biduya bari. Ono mbiro. Ya mbiro. Nando kwa kuendelea. Zaburi ya mia mane mirongo ine n'isano na ibere inyego ikaisano abana omonto akonyora chinga kichoba kebwae nigo bange chinsara chira kwa kumurwanya etswari nase nigo omonto oyo oichoretie esaro ya chinsara echo oyo takobuwa ekeraranyare gakogambera n'ababisa bayabwa ase egeita mang'ana abuna twaya igure na ekigori kia bono abeire maminja ekiagera abaibori abanke nkorera bare Baba gakia keiga. One, two. Togendrete no gotero kwe kwaya bonsu ba matunwa to ukiri bochi mataria. Matunwa church choir.
Kenyomba imenya tabana banenje no bororo. Kenyomba imenya tabana banenje no bororo. Emware wanja munyaga jerenje ngwere. Emware wanja munyaga jerenje ngwere. Ego tengi ya mongorere bunabande. Ego tengi ya mongorere bunabande. Esantengi ya mongorere no nyereso. Esantengi ya mongorere no nyereso. Imasese nyabana banenye darakwa. Imasese nyabana banenye darakwa. Abana baneni ruchinguru cyane. Abana baneni ruchinguru cyane. Ikikagera inomogotu guda. Ikikagera inomogotu guda ngorerane. Amasani no wanjani babasebare. Amasani no wanjani babasebare. Ekerore nabo abayiboli abangadetaya. Ekerore nabo abayiboli abangadetaya. Ekerore nabo abayiboli abangadeliago. Ekerore nabo abayiboli abangadeliago. Ekerore nabo abayiboli abangadesiro. Ekerore nabo abayiboli abangadesiro. Amaskani no wanjani babasebare. Amaskani no wanjani babasebare. Ekerore nabo abayiboli abangadetaya. Ekerore nabo abayiboli abangadetaya. Ekerore nabo abayiboli abangadeliago. Ekerore nabo abayiboli abangadeliago. Ekerore nabo abayiboli abangadesiro.